গ্লোমেরুলোটিবিউলার এটা হচ্ছে ফিডব্যাক, এখান থেকে আসে ফিডব্যাক। তাহলে কার মাধ্যমে হয়? এটা হচ্ছে ম্যাকুলার ডেন্সার মাধ্যমে হয়। ম্যাকুলার ডেন্সা জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারাটাস, এটা পরীক্ষায় আসে এবং এটা সবাই মুখস্থ করে, বুঝতে পেরেছো? জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারাটাসের যে অংশ তোমার মনে আছে কি কি নিয়ে জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারাটাস তৈরি হয়? হ্যাঁ, ল্যাসিস, এই তিনটা দিয়ে হয়, এটা বলেছে, বুঝতে পারছো? এটা যারা জানো না ওটা দেখে নেবে, এটা কাছাকাছি আছে স্ট্রাকচারে। এবং সেক্ষেত্রে ম্যাকুলার ডেন্সার সেল এটা কোথায় থাকছে? এটা হচ্ছে থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্বের শেষ অংশে, অ্যাট দি জাংশন মানে বিটুইন দি এই ডিস্টাল টিবিউল অ্যান্ড থিন অ্যাসেন্ডিং লিম্ব। এবং এখানে ফ্লোটা নির্ভর করছে কার উপরে? নির্ভর করছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের কনসেন্ট্রেশনের উপর। আমাদের দৈনিক জিএফআর হচ্ছে কত? 180 লিটার। ইয়ং অ্যাডাল্ট ইন্ডিভিজুয়ালের 180 লিটার, কিন্তু 180 লিটার আবার বিভক্ত হয়ে রয়েছে মোর দ্যান 2 মিলিয়ন নেফ্রন্সের মধ্যে। তার মানে বুঝতেই পারা যাচ্ছে সেখানে একটা টিবিউল সারা দিনে খুব একটা বেশি পরিমাণ পাচ্ছে না ফ্লুইড। সেই ফ্লুইডটা থাকছে কি জন্য? সোডিয়াম ক্লোরাইডের কম্পোজিশন সেখানে আছে। সোডিয়াম ক্লোরাইড যদি থাকে তাহলে পরে ফ্লুইডটা তার সঙ্গে থাকবে, বোঝা গেল? এই জন্য যদি ফ্লোটা বাড়ে নিশ্চয়ই সোডিয়াম ক্লোরাইড সেখানে বেশি পরিমাণে আসছে। এবং ম্যাকুলার ডেন্সার সেলে সেই যেটা থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্বে যে সোডিয়াম ট্রান্সপোর্টার রয়েছে, তার মানে সোডিয়াম পটাশিয়াম 2 ক্লোরাইড আয়ন ট্রান্সপোর্টার যেটা রয়েছে লুমেনে সেটা রয়েছে, এবং এর মাধ্যমে সেটা প্রবেশ করছে। এবং এই মেকানিজমটা হচ্ছে তোমাদের সব জানা আছে, সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন ইন্টারসেলুলারলি কম থাকে, তার কারণ হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস যেটা বেজোল্যাটারাল মেমব্রেনে রয়েছে তার সাহায্যে সেটা সবসময় পাম্প হয়ে সেলের বাইরে চলে যাচ্ছে। তারপরে সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশনটা মেনটেইন হচ্ছে, সোডিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে ক্লোরাইড আয়ন এবং পটাশিয়াম আয়নও প্রবেশ করছে, বোঝা গেল? এবং তার ফলে এটিপি ব্রেকডাউন হচ্ছে, এডিপি হচ্ছে। এডিপিটা আবার ব্রেকডাউন হয়ে অ্যাডেনোসিন তৈরি হয়। সেই অ্যাডেনোসিনটা বেজোল্যাটারাল মেমব্রেন থেকে বেরিয়ে আসে। ম্যাকুলার ডেন্সার সেলগুলোর ক্ষেত্রেই সেটা আবার বেজোল্যাটারাল মেমব্রেনে অ্যাডেনোসিন A1 রিসেপ্টর আছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়। এবং তার ফলে ম্যাকুলার ডেন্সার থেকে খুব সম্ভব ক্যালসিয়াম আয়ন বেরিয়ে আসে, সেইটা নিয়ার বাই অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওলের উপরে কাজ করে এবং তার ফলে তার কন্ট্রাকশন হয়। নিশ্চয়ই ইন্ট্রাসেলুলার কন্ট্রাকশন মানে ক্যালসিয়াম আয়ন বেড়ে যাচ্ছে, তারপরে কন্ট্রাকশন হয়। অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওলের কন্ট্রাকশন হলে পরে কি জিএফআরটা কমে আসবে, কিন্তু রেনিনের সিক্রেশন সেটা কমায়। কারণ রেনিনের সিক্রেশনটা না কমালে হবে কি, রেনিন দুটো জায়গাতেই কাজ করে, অ্যাফারেন্ট এবং ইফারেন্ট। কাজে ইফারেন্টের উপরে তার কাজটা বেশি, কাজে সে জিএফআরটা সেখানে বাড়াতে চেষ্টা করবে। এর জন্য নেচার এমন ব্যবস্থা রেখেছে যে এই সিস্টেমের ফলে যেমন অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওলের কনস্ট্রিকশন হচ্ছে, হ্যাঁ, এবং অ্যাডেনোসিন A1 রিসেপ্টরের জন্য। আর পুরনো এডিশনগুলিতে ওরা বলছে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন, তখন ওদের জানা ছিল না ওরা প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন থম্বেক্সেন A2 মাধ্যমে হচ্ছে সেটা বলতো। আলটিমেটলি অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওলের কনস্ট্রিকশন হচ্ছে এবং যার ফলে জিএফআরটা কমে যাচ্ছে, বোঝা গেল? জিএফআরটা কমে গেলে পরে ডিস্টাল নেফ্রনে যে ফ্লুইডটা আসছে তার কম্পোজিশন মেনটেইন হচ্ছে, হ্যাঁ। এবং সেটাকে বলছে এই যে প্রসেসটাকে বলছে তোমার টিবিউলো-গ্লোমেরুলার ফিডব্যাক। এবং এর সাহায্যে ডিস্টাল নেফ্রনে যে ফ্লুইডটা যাচ্ছে তার ভলিউম এবং কম্পোজিশন মোটামুটি ঠিক রাখার চেষ্টা হচ্ছে। এটা হচ্ছে টিবিউলো-গ্লোমেরুলার ফিডব্যাক। আর গ্লোমেরুলো-টিবিউলার ব্যালেন্স কোনটা বলছে? এই যে প্রক্সিমাল টিবিউলে জিএফআর এর জন্য প্রক্সিমাল টিবিউলে রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে, আবার এর জন্য আবার যে ফ্লুইডটা আসছে এইখানে রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে। এবং সেক্ষেত্রে যেই পার্সেন্টেজটা ফিল্টার্ড হয় সোডিয়াম আয়নের কথা, যেই পার্সেন্টেজটা রিঅ্যাবজর্পশন হয় সেটা মোর অর লেস কনস্ট্যান্ট থাকে, সেই জন্য সেটাকে বলছে গ্লোমেরুলো-টিবিউলার ব্যালেন্স। মানে সেক্ষেত্রে যেটা ফিল্টের লোড যেটা আসছে সেটা যে রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে সেটা মোর অর লেস কনস্ট্যান্ট থাকে। জিএফআর সবসময় পরিবর্তন হচ্ছে কিছু, তার ফলে ফিল্টের লোডের পরিবর্তন হচ্ছে। সেই পরিবর্তনের ফলে যেন যেটা এলিমিনেশন হচ্ছে
সেটা যেন লাগাম ছাড়া না হয় সেজন্য এরকম ব্যবস্থা আছে। যেমন আমাদের যে সোডিয়াম, যে আমরা যে ইনটেক আমাদের ডেইলি 100 to 400 মিলিমোল পার ডে আমাদের সোডিয়াম ইনটেক আছে, মিলিমোল। এটা আমাদের সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম আয়নের এটা ইনটেক, এটা ইনটেক। বোঝা গেল? আমরা খাদ্যের সঙ্গে যেটা খাচ্ছি বা পানীয়ের সঙ্গে যেটা খাচ্ছি সেটার সাথে 100 থেকে 400 এটা হচ্ছে মিলিমোল হয়। এখন এক্ষেত্রে তোমার সোডিয়ামটা তোমার যদি এই মিলিমোল যেটা হচ্ছে, এবং এটা নর্মালি যখন সোয়েটিং বেশি হচ্ছে না, সোডিয়াম লস হওয়ার 3টে জায়গা আছে, একটা হচ্ছে সোয়েট, একটা ফিসিস, আরেকটা হচ্ছে ইউরিন। কাজেই একটা লোক যে সুস্থ আছে শীতকালে মনে করো, তার সোয়েটিং হচ্ছেই না প্রায়, সেখানে লস হচ্ছে না, আর নর্মাল ফিকাল লসও নেগলিজেবল। কাজেই সেটা ইউরিন দিয়েই এটা ব্যালেন্সটা মেনটেন হচ্ছে। ব্যালেন্স মানে ইনপুট ইজ ইকুয়াল টু আউটপুট। এখন তুমি যদি মনে করো যে এক ভদ্রলোক সে 280 মিলিমোল পার ডে সে সোডিয়াম আয়ন সে করছে, ইনজেকশন হচ্ছে, ইনটেক, তাহলে আউটপুটটাও এরকমই হবে। ফিল্টার্ড লোড, সোডিয়ামের ফিল্টার্ড লোড পার ডে কত হবে? 180 লিটার পার ডে। এটা হচ্ছে কি জিএফআর, গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট, মাল্টিপ্লাইড বাই 140 মিলিমোল পার লিটার। কাজে ফিল্টার্ড লোডটা হবে 180 ইন্টু 140 মিলিমোল পার ডে। এটা হচ্ছে ফিল্টার্ড লোড, বুঝতে পেরেছ? ফিল্টার্ড লোড। এখন তার ক্ষেত্রে কতটা রিঅ্যাবজর্পশন হবে, এইটা বাদে পুরোটাই রিঅ্যাবজর্পশন হবে। তাহলে টিএনএ কত হবে? টিএনএ হবে এই ভ্যালুটা 180 ইন্টু 140 মাইনাস 280, তাহলে 178 ইন্টু 140 মিলিমোল পার ডে। এইটাই রিঅ্যাবজর্পশন হবে, রিঅ্যাবজর্পশন হবে। তাহলে পরে এর যে পার্সেন্টেজ রিঅ্যাবজর্পশন তাহলে কীভাবে তোমার হবে? তাহলে পরে এটাকে তুমি যদি পার্সেন্টেজ রিঅ্যাবজর্পশন যদি হয় তাহলে পরে তোমার 178 ইন্টু 140 ডিভাইডেড বাই 180 ইন্টু 140, এটা হচ্ছে ডেসিমাল ফ্র্যাকশনে হলো। তারপর তাকে তোমার এটা হচ্ছে গুণ করতে হবে, 100 দিয়ে গুণ করলে তুমি শতকরা হিসাব পাবে, শতকরা হিসাব পাবে। বুঝতে পারছো? তাহলে এটা মনে করো তোমার 98%, এটা তুমি ধরো 98% এটা তোমার। এখন এইটা মোটামুটি কনস্ট্যান্ট থাকে, এইটা মোটামুটি কনস্ট্যান্ট থাকে। বুঝতে পারছো? টোটাল অ্যামাউন্টটা নয়, এই যে ফ্র্যাকশনটা ডেসিমাল ফ্র্যাকশনে হবে 0.98, এই ফ্র্যাকশনটা তোমার কনস্ট্যান্ট থাকবে। তার মানে জিএফআর একটু বাড়তে পারে, সেক্ষেত্রে ফিল্টার্ড লোড বেড়ে যাবে, আবার জিএফআর একটু কমতে পারে, ফিল্টার্ড লোড কমে যাবে। কিন্তু যেই পরিমাণটা রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে সেইটা একটা ফিক্সড ভ্যালু নয়, সেই ভ্যালুটা এইটাতে ফিক্সড হয়ে থাকবে না, মানে এই যে ভ্যালুটাতে ফিক্সড হয়ে থাকবে না, সেটা পরিবর্তন হবে, পরিবর্তন হবে। যেরকম মনে করো যে কারো ক্ষেত্রে পার ডে 182 লিটার পার ডে হলো, তাহলে ফিল্ডের লোডটাও সেখানে বেড়ে গেল, তাহলে সেখানে 182 ইন্টু 140 এটা হয়েছে। বুঝতে পেরেছো তো? কাজেই এখানে যে এই যে আমাদের যেই রিঅ্যাবজর্পশন এইটা তো ফিক্সড থাকছে না, এবং এর যে ফ্র্যাকশন এর 98% সেখানে হয়ে যাচ্ছে, রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে যাচ্ছে। তার মানে সেক্ষেত্রে যে এলিমিনেশন হচ্ছে সেটার এর থেকে সামান্য কিছু বেশি হচ্ছে, সামান্য কিছু বেশি হচ্ছে। বুঝতে পারছো তো? এইখানে টিএনএটা হচ্ছে এই ভ্যালু তুমি পেয়েছো, এইটা হচ্ছে তোমার টিএনএর ভ্যালু। তাহলে সেই ক্ষেত্রে টিএনএর ভ্যালুটা কি হবে? সেই ক্ষেত্রে টিএনএর ভ্যালুটা হবে যে তোমার 1
98%। এটা হচ্ছে ফিল্টার্ড লোড মাইনাস তোমার এর যে 98%, এর 98% তোমার সেক্ষেত্রে 182 ইন্টু 140, 2%, 98% তো রিঅ্যাবজর্বড হচ্ছে। এটা বাদ দিলে পরে তুমি এটা টিএনএটা হচ্ছে কতটা পাবে। কাজে তুমি হিসাব করে দেখতে পাবে যে এর তুলনায় খুব একটা কিছু বেড়ে যায়নি সেটা। তার মানে হচ্ছে যে একটা ফিক্সড ফ্র্যাকশনই সেখানে ফ্র্যাকশনটা হচ্ছে, কিন্তু অ্যামাউন্টটা যে ফিক্সড থাকবে তা নয়, এবং তার ফলে বেশি হবে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ব্যালেন্সটা কাছাকাছি মেনটেন হয়ে থাকবে। মানে তার যে ডায়েটারি ইনটেক আর যেটা আউটপুট সেখানে খুব একটা বেশি বাড়বে না, সেটা খুব একটা বেশি বাড়বে না। এবং এক্ষেত্রে তোমার এই যে পার্সেন্টেজটা খুব একটা বেশি তোমার বাড়বে না। এইভাবে তোমার বিচার বিবেচনা করতে হবে। করলে পরে তুমি দেখবে যে এইটা যেই ব্যালেন্স যেটা রয়েছে, এটা যে ডায়েটারি যে ইনটেক যেটা রয়েছে আর যেটা লস হয়েছে খুব একটা পার্থক্য নেই। যদি একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট হতো তাহলে পরে বাড়তি যেটা হতো সেই বাড়তিটা পুরোপুরি ইউরিন এলিমিনেশন হতো, কিন্তু সেটা হয় না। আবার এটা যদি কমে যায়, যেমন 180 জায়গায় যদি 178 হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার এই ফ্র্যাকশনটা যেটা থাকবে তার ফলে এর যে লসটা হবে সেক্ষেত্রে খুব একটা বেশি হবে না, বেশি পরিমাণে লস হবে না, মানে গেইন সেক্ষেত্রে বেশি কিছু হবে না, কারণ সেম ফ্র্যাকশনটাই সেখানে কাজ করছে। এটাই হচ্ছে গ্লোমেরুলোটিউবুলার ব্যালেন্স। মানে যেটা ফিল্ট্রেশন হচ্ছে, যদি অল্প ফিল্ট্রেশন হয় রিলেটিভলি অল্প সিক্রিশন, অল্প রিঅ্যাবজর্পশন হবে। আবার যদি বেশি পরিমাণে ফিল্ট্রেশন হয় বেশি পরিমাণে রিঅ্যাবজর্পশন হবে। এটা হচ্ছে গ্লোমেরুলোটিউবুলার ব্যালেন্স। এখন যেমন সাধারণ ছবি দিয়ে এরকমভাবে কোনো বইয়ে ব্যাখ্যা করেছে। মনে করো এরকম দুটো এঁকেছে, এই যে মনে করো এখানে যদি কম থাকে তাহলে পরে এখানে কম হবে। এটা হচ্ছে ফিল্ট্রেশন, এটা হচ্ছে রিঅ্যাবজর্পশন। আবার এখানে যদি ফিল্ট্রেশনটা বেশি হয় তাহলে রিঅ্যাবজর্পশনটাও আনুপাতিক হারে কিছুটা বাড়বে। এই ক্ষেত্রে এইভাবে এটা তার মানে ব্যালেন্স থাকছে। একটা হচ্ছে ফিল্ট্রেশন আর রিঅ্যাবজর্পশনের মধ্যে একটা ব্যালেন্স থাকছে। এটা হচ্ছে গ্লোমেরুলোটিউবুলার ব্যালেন্স। তার ফলে এই যে ব্যালেন্স মেনটেন করা, সোডিয়ামের ব্যালেন্স মেনটেন করা বা এগুলোর জন্য এদের ইমপ্লিকেশন আছে। টিউবুলো-গ্লোমেরুলার ফিডব্যাকের ক্ষেত্রেও আছে আর এর ক্ষেত্রেও আছে। এর সাহায্যে নেচার চেষ্টা করছে যাতে এটা হচ্ছে, এবং এই ক্ষেত্রে এটা খুব কুইকলি হয়। এই যে হ্রাসবৃদ্ধি যেটা হচ্ছে সেটা খুব কুইকলি হচ্ছে, এবং সেজন্য এটা কোনো হরমোনের দ্বারা অ্যাফেক্টেড হয় না। এটা ধরতে হবে সেটা ফিজিক্যালি সেটা হচ্ছে, অনকোটিক প্রেশারের উপরে ওটা নির্ভর করছে। যদি ফিল্ট্রেশন বেশি হয় তাহলে পরে কি হবে, ওয়াটারি পার্টটা বেরিয়ে যাবে বেশি। ইফারেন্ট আর্টেরিওলের ভিতরে ওয়াটারি পার্টটা যদি বেড়ে যায় তাহলে পরে কনসেন্ট্রেশন অফ দি অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল হবে, অনকোটিক প্রেশার বেড়ে যাবে। এই অনকোটিক প্রেশারটা সেটা ইফারেন্ট আর্টেরিওল দিয়ে যে পেরিটিবুলার ক্যাপিলারি আছে সেখানে অনকোটিক প্রেশার বেশি হবে, তার ফলে রিঅ্যাবজর্পশনটা ওয়াটার এবং তার সুবিধা হবে। এইটাই হচ্ছে ব্যাপার। আবার যদি জিএফআর যদি কম হয় তাহলে পরে সেক্ষেত্রে অনকোটিক প্রেশারটা নর্মাল তুলনায় সেখানে কমে যাবে, তাহলে সেক্ষেত্রে রিঅ্যাবজর্পশনের যে পার্টটা সেখানে অ্যাফেক্টেড হবে। এইভাবে সেটা কাজ করে এটা বলা যায়। অন্যান্য ফ্যাক্টরও কাজ করতে পারে, বইয়ে বলেছে যে এটা মানে সম্পূর্ণ জিনিস জানা যায়নি, কিন্তু এই জিনিসটা হয়। যদি খুব বেশি পরিমাণে কেউ সোডিয়াম খায় তাহলে পরে সেই ক্ষেত্রে এই মেকানিজম দিয়েও সেটা অ্যাডিকুয়েট হয় না, তখন সেখানে হরমোনের এফেক্ট সেখানে কাজ দরকার, সেখানে অ্যালডোস্টেরনের সাহায্যে সেটা হয়। আর এই যে জিনিসটা এখানে এটা সাধারণত থার্ড ফ্যাক্টর এফেক্ট বলে, থার্ড ফ্যাক্টর। যদি সময় পাওয়া যায় তাহলে এগুলো নিয়ে সোডিয়াম ব্যালেন্স নিয়ে ক্লাসটা সেগুলো আলোচনা করা যায়, কিন্তু সময় যদি না থাকে তাহলে তোমরা নিজেরা পড়ে নেবে। হ্যাঁ, সহজ জিনিস এগুলো, বই থেকে পড়ে নেবে। মোটামুটি এখন টেক্সট বই যেগুলো মার্কেটে আছে এগুলো সব স্টুডেন্টস ফ্রেন্ডলি। কিছু দু চারটা জিনিস এদিক ওদিক থাকতে পারে, হ্যাঁ,
কিন্তু তাহলে ওই বইগুলো খুব সহজেই পড়ে নেওয়া যায়। বেশি লেখেনি ওরা, আবার খুব কমও লেখেনি, যাতে পরীক্ষায় সেটা লেখা যায় সেজন্য। এই যে মার্কেটে যে বইগুলো আছে তোমাদের, সেই বইগুলোতে এটা তোমাদের আছে। তাহলে এটা জিনিসটা বুঝতে পারলে, যদি মনে করো এখানে যেমন বললাম যে 182 লিটার যদি হয় 180-র জায়গায়, তাহলে পরে ফিল্ডের লোডটা বাড়লো। ফিল্ডের লোডটা যখন বাড়ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে রিঅ্যাবজর্পশনটাও একটা ফ্র্যাকশন অনুযায়ী হচ্ছে, কাজেই সেক্ষেত্রে যেটা টিএনএটা কি হবে, যেটা এলিমিনেশন, এটা হচ্ছে রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে, আর 2% এলিমিনেটেড হচ্ছে। কাজে এটাকে তুমি ভাগ করো, তুমি যদি বার করো তুমি দেখবে যে এর থেকে খুব একটা বেশি বাড়েনি, এই ক্ষেত্রে খুব একটা বেশি বাড়েনি, খুব একটা বেশি বাড়েনি এই ভ্যালুটা। এই যে টিএনএ এটা, এবং এক্ষেত্রে যে এই 280 ml এর 280 মিলিমোলের পার ডে, এখানে তুমি এখানে খুব একটা বেশি পাবে না, বুঝতে পেরেছো? কিছুটা বেড়েছে কিন্তু সেটা এমন কিছু বেশি নয়, এমন কিছু বেশি নয়। যেমন মনে করো এটা যদি তুমি এটা 280 ধরো, 2 দিয়ে ভাগ করো 91 মাইনাস এটা হচ্ছে, তুমি এইটা এখানে চলে এসছে, কাজেই এটা তোমার এখানে হচ্ছে 1.82। তাহলে খুব একটা বেশি চেঞ্জ হয়নি এটাতে, টিএনএ খুব একটা বেশি চেঞ্জ হয়নি। এই যে ফ্র্যাকশনটা মেনটেন হওয়ার জন্য, ফিক্সড ভ্যালু যদি মেনটেন হতো তাহলে পরে তোমার এই যে বাড়তি যেটা থাকতো 2 × 280, সেটা 2 × 140, সেটা 280 যেটা লস হতো সেটা হতো। হ্যাঁ, তারপরে অতিরিক্ত যেটা বেরিয়েছিল সেটা বেরিয়ে যেত। যদি তোমার এখানে 2 বাড়ে তাহলে পরে সেখানে 2 × 140 280, আগে যেটা ছিল 280 প্লাস 280 হতো, কিন্তু সেই অনুপাতে সেটা হয়নি। কাজে টিএনএটা এখানে অনেকটা দূরই রিঅ্যাবজর্পশন করে নিয়েছে। তার কারণ হচ্ছে আমাদের যে টিবিউলগুলো আছে তার ক্যাপাসিটি আছে, যদি লোড কম আসে সে কম রিঅ্যাবজর্পশন করবে, যদি লোড বেশি আসে তাহলে সে বেশি রিঅ্যাবজর্পশন করবে। এবং এটাই হচ্ছে গ্লোমেরুলো-টিবিউলার ব্যালেন্স। এটা সোডিয়ামের ক্ষেত্রে স্পষ্ট বোঝা যায়, এবং সোডিয়াম যখন রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে ওয়াটারও সেটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে, কিন্তু এখানে সোডিয়াম দিয়ে তোমার জিনিসটা বুঝতে হবে। তাহলে এই দুটো হচ্ছে তোমার টিবিউলো গ্লোমেরুলার ফিডব্যাক অ্যান্ড গ্লোমেরুলো-টিবিউলার ব্যালেন্স। এটা তুমি বই থেকে যখন পড়বে, যখন তুমি শিখবে, তুমি দেখবে তোমার এর সঙ্গে অন্যান্য আইডিয়াগুলো পরিষ্কার হয়ে আসবে, বুঝলে জিনিসটা? তাহলে আজকে এই অবধি আমি আলোচনা করছি। অন্য জিনিস আমার ইচ্ছা ছিল যে পটাশিয়ামের হ্যান্ডলিং বা এগুলো, তোমাদের এগুলো আলোচনা করবো, সময় নেই। তোমরা বইতে এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে দেখবে পটাশিয়ামের হ্যান্ডলিং, সেই ছবিটা তুলে নেবে, বাইরে ওয়ালে ছবিটা দেওয়া আছে, ওইটা খুব কাজের ছবি, ছবিটা খুব এফেক্টিভ ছবি। পটাশিয়াম বইয়ের মানে হ্যান্ডলিং অফ পটাশিয়াম, তার সঙ্গে অ্যাসিড বেস ব্যালেন্সের সম্পর্ক আছে। তুমি এখানে যে ছবিটা দেওয়া আছে খুব সুন্দর ছবি দেওয়া আছে, ছবিটা তুলে নেবে, টেক্সট বইয়ে তোমার বইটাতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা কম্পেয়ার করবে, তাহলে পরে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে। আর যাদের সময় আছে, ধৈর্য আছে, তারা বোরন বা অন্যান্য বড় বইগুলো পড়তে পারে। ফার্স্ট থিং ইজ ওয়েন টু ডু মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশন। আমরা মোটর সিস্টেমের এক্সামিনেশন কখন করব? ওকে, দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ ওয়েন টু ডু মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশন। ওকে, so as you know that it depends on patient's symptoms, right? So if a patient is complaining of respiratory distress, we are going to examine the patient's respiratory system, or might be cardiovascular system. A patient is complaining of chest pain, we will do examination of cardiovascular system or respiratory system. And the examination protocol you already know. Whenever the patient is appearing to your clinic, first thing is taking history. Okay, you will take history for all patients, right? So first thing is taking history. Then second thing is clinical examination, and under clinical examination first thing is general physical examination. And you know what are the points under general physical examination: anemia, cyanosis, jaundice, clubbing, edema, neck vein, neck gland, all those things, right? Now after general examination, systemic examination. Under systemic examination you need to choose which system to go with, right? Which system to examine. If the patient is having respiratory distress, we are going to check respiratory system, right? If the patient is having chest pain, we are going to examine the cardiovascular system, right? So in this way we will proceed. Now when to do neurological system examination, right? When to do neurological system examination?
So we will do neurological system examination when the complaint is related to nervous system, right? The complaint is related to nervous system. It might be, say for example, in a case of stroke, or in a case of paralysis, or in a case of weakness, right? In a case of abnormal sensation, right? Abnormal sensation like pain sensation or tingling, numbness sensation, right? So these are the neurological system symptoms when you are going to check patient's nervous system. But you know, nervous system examination is a big thing, right? Nervous system examination is a big thing. We are going to check, the higher function examination, sensory system examination, motor system examination, examination of cranial nerves. So examination of central nervous system or nervous system is a big thing, okay? And two parts are already over. One is examination of higher function and another is examination of sensory system. These two things are already done, already discussed to you, right? Now today's topic is examination of motor system, okay? So very simply, in a layman term, what is sensory system? It is related to all the nerves and neurological connections related to your sensation, your touch, pain, temperature, whatever sensation, right? Now the motor system is related to all the neuronal connections, that are related to your movement, okay? So it is, motor system is the study of all the neurological connections related to your movement. But does it include only the neurological connection? No. Muscle is again an integral part of your motor system, right? Your muscle is again an integral part of your motor system. And not only muscle, it is the junction between the nerve and neuron, which we call the neuromuscular junction, NMJ, okay? So what are the things that we are going to check under motor system examination? First of all, the motor nerves, right? The motor nerves. Second, the muscle, right? Third, the neuromuscular junction. And fourth, definitely the top, that is, yes, the motor cortex, okay? The motor cortex, the specific area of brain that control your motor movement, right? Okay. And also, not limited to this, another two organ, that is your basal ganglia and cerebellum, okay? These are also your motor organ, okay? So all these things we are going to check under motor system examination. The motor nerve, the neuromuscular junction, the muscle, these are all peripheral parts. And what are central parts? Central parts is the motor cortex, okay, the part of the cerebral cortex which control your motor movement, then the cerebellum and the basal ganglia. So these are the things we are going to check, okay? Now, to know about motor nerve, okay, what are motor nerves? We have already classified nerves according to Erlanger-Glasser classification. We have classified as A alpha, A beta, A gamma, A delta, right, and B and C. So these are classification of nerve fibers. During sensory system examination, we have talked about the classification of nerve fibers, right? Okay, so how the motor nerves are arranged? To go with very simple reflex, that is called stretch reflex, okay? So if I study a stretch reflex, so all of you are aware of knee jerk, right? Knee jerk. What is knee jerk? So we strike here, okay, the tendon, we strike at this tendon and we see a reflex movement, right? We see a reflex movement and this is called stretch reflex. So how does that stretch reflex take place? Okay. So stretch is basically a sensation, okay? Stretch is basically a sensation. It is a modified pressure, okay? So stretch is basically a sensation, okay? And in response to that stretch, we have a movement, right? So the stretch sensation, it will definitely be carried to the central part or the integration area with the help of a sensory nerve, right? And from the integration area, there will be emerging a motor nerve, okay? And that will complete the reflex arc. So first of all, tell me when you are striking here with a hammer, okay, you are striking on which muscle tendon? Which muscle tendon you are striking? This is the tendon of what? Inferior extremity is done. This is tendon of what? This tendon is quadriceps. This tendon is quadriceps, okay?
and you see a reflex movement. Reflex movement is due to quadriceps contraction. Okay, so I am striking here with a hammer, right? So I am stretching the quadriceps tendon. As a reflex, the quadriceps muscle will contract. So this is quadriceps muscle and this will contract, and you will see this movement, right? So the primary thing what you need to see in case of knee jerk is the quadriceps contraction. Okay, and as a result of quadriceps contraction, you see the extension at the knee joint, right? Clear? Okay, now let us see the reflex first. Okay, so say for example, this is quadriceps muscle, right? This is quadriceps muscle, okay, and this is the knee joint, and here is the tendon. Okay, here is the tendon, and you are striking here with a hammer, right? You are striking this with a hammer. Okay, now here is the spinal cord. This is the dorsal part and this is ventral part. You know what is dorsal and ventral? Dorsal is posterior and ventral is anterior, right? Okay, if you cross the spinal cord, okay, you do a cross section here. So first of all, tell me what is the root value of knee jerk? What is the root value of knee jerk? What does mean root value? What is root value? Spinal root value. Okay, so quadriceps muscle supplied by which nerve? Okay, what is the root value? L234. Okay. Okay, so from my quadriceps muscle, if I stretch the muscle, the sensory nerve that will generate, the sensory nerve that will emerge from quadriceps muscle, it will enter into my spinal cord. At which level? L234, right? Most important is L34. Okay, so from this quadriceps tendon, sensory nerve will arise, and that sensory nerve will enter into my spinal cord at L234 level, right? This is quadriceps muscle, okay, and here is the muscle tendon, and sensory nerves are there at the muscle tendon. Okay, so the sensory nerve will go, right, and it will enter into spinal cord. Okay, so if I do the interior of the spinal cord, this is the central canal, right? Okay, now this sensory nerve, it will enter into spinal cord through which route? Dorsal or ventral? No. So sensory nerve will enter the spinal cord through dorsal route. Okay, so this is the neuron. It's a long neuron, right? It's a long neuron. It is emerging from here and it is entering into my back through the spinal cord, entering into the spinal cord through the posterior part of the spinal cord, right? Through the posterior part of the spinal cord, and it is entering into the spinal cord. So this is a long neuron. Okay, now next question is, where is the cell body of this neuron? এই নিউরনটা সেল বডি কোথায়? Where is the cell body of this neuron? The cell body of this neuron is located here. Okay, so ultimately it becomes a bipolar neuron. It has got two axons, right? So one axon here, one axon here, right? And the sensation is traveling here to here, right? Okay, so this is now converging here. This is again the axon end, right? Okay, so this is the sensory neuron, and it will synapse on a motor neuron, right? It will synapse on a motor neuron. So here is the motor neuron, and the motor neuron will emerge from the ventral root. Okay, this is dorsal root, this is ventral root of the spinal cord. This is dorsal root, this is ventral root. Okay, and this motor neuron will innervate the muscle, right? And as a result, this muscle contracts, right? As a result, this quadriceps muscle contracts. Okay, now it makes a reflex complete, and it is called reflex arc. ঠিক আছে, একটা reflex arc এর মধ্যে কি কি আছে? There is a sensory neuron that synapse on the motor neuron inside the spinal cord, right? And the motor neuron emerges through the ventral root of the spinal cord, and this is a mathematical law. You remember, everywhere in the spinal cord, the dorsal root is always sensory and the ventral root is always motor. ঠিক আছে, any sensory nerve, it will enter into the spinal cord through the dorsal root, right?
and any motor nerve that will emerge from the spinal cord, it will emerge from the ventral root. Okay. So the rule is, in the spinal cord, dorsal root is sensory and ventral root is motor, and this is called Bell-Megendis law, right? This is called Bell-Megendis law. Check the spelling, I might be wrong, right? Okay, so this is called Bell-Megendis law. Okay, very important Viva question. Okay, now where is the motor neuron? This is sensory neuron, right? This is sensory neuron, and this is motor neuron. Clear? Now the motor system examination, we are focused on the motor system, right? We are focused on the motor system. So we are going to check the motor neurons, right? We are going to check the motor neurons, whether the motor neuron is intact or not, it is working properly or not, right? So let me tell what will happen. What will happen if I just injure this motor neuron? So there is a break. Okay. So what will happen if there is injury of this motor neuron? Or okay, contraction will not happen, maybe or may not be. Okay, so now come to one thing, that is the higher control. This stretch reflex is not alone. Okay, it is guided by, it is controlled by the top authority, which is your cerebral cortex, right? Which is your cerebral cortex. So this is cross section, right? This is cross sectional. So spinal cord is this, right? Spinal cord is this. Okay. So if I do a three-dimensional picture, so spinal cord is this, and there is a cross section, and I am looking from the top, right? I am looking from the top. So if I project the brain's effect on this stretch reflex. Okay, so this, what I mean is, this stretch reflex is not working alone. It has got a superior control. It has got a control system, right? It has got a control system which is controlling this stretch reflex. So the control is, I am writing a small picture, right? So this is spinal cord. Okay, this is spinal cord, and on the top we have the brain, right? We have the brain or the cerebral cortex. Okay, this is cerebral cortex. The same picture I am drawing again, right? This is spinal cord, right? Now here is the stretch reflex. So this is sensory neuron, it is entering here, and this is motor neuron, right? So this is motor neuron, right? This is sensory neuron, and this is motor neuron, right? And here is the muscle. Clear? Okay. Now another long neuron that is coming from your cerebral cortex. It is totally concept. Okay, let us understand. Okay, nothing to write more. Just focus on this and try to build your concept, because nothing to remember. Absolutely nothing to remember. Okay, so this is your cerebral cortex, and from cerebral cortex a long neuron is coming and synapsing on the motor neuron, right? So from the cerebral cortex a neuron is emerging and it is synapsing on this motor neuron, right? So this is the motor neuron. On this motor neuron we have a neuron coming from cerebral cortex, right? Okay. So this total reflex is controlled by higher input. Okay, this reflex, this stretch reflex is controlled by higher input. Higher means from cerebral cortex. Okay, from cerebral cortex. So from cerebral cortex a long neuron is coming, its cell body is here at the cerebral cortex, at the motor cortex, maybe in the frontal lobe, right? Maybe in the motor area or supplementary motor, either motor area or supplementary motor area. So it is coming from the cerebral cortex. It is a long neuron and that is converging on the motor neuron, right?
and this motor neuron is alpha motor neuron, right? Alpha motor neuron, okay, according to Erlanger-Grasser classification. Now this long neuron which is coming from cerebral cortex and converging on the alpha motor neuron is under which tract? Okay, ওই নিউরনটাকে কি বলবো আমি, যে নিউরনটা সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে স্পাইনাল কর্ডের উপর নামছে, ওকে, ফ্রম কর্টেক্স টু স্পাইনাল কর্ড, কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট, ঠিক আছে? সো দিস ইজ কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট, ক্লিয়ার? ওকে, নাও the neurons which are included in the corticospinal tract are called upper motor neuron, okay, and this motor neuron which is directly involved in the stretch reflex is called lower motor neuron, right? So this is upper motor neuron and this is lower motor neuron, clear? Upper motor neuron and lower motor neuron. So basically corticospinal tract is the controlling authority, that is controlling, and very specifically it is inhibiting the stretch reflex, okay. What stretch reflex we get is actually after control of higher function, after control of higher input, right? So what will happen if I just exit from this room? What will happen? You guys will be चिल्लाओगे बहुत जोर से, right? शोर मचाओगे, right? So uncontrolled, okay. So what will happen if I just cut this fiber? Okay, what will happen if I just cut this fiber? What will happen? This stretch reflex will be exaggerated, okay. The stretch reflex will be exaggerated because cerebral cortex is your teacher or your HOD or your principal, whatever, okay. So if they are not here, so you guys will be uncontrolled, right? So the stretch reflex will be exaggerated, okay. Stretch reflex, so basically the control is inhibitory control, okay. So basically the control is inhibitory control. ये आपको क्या बोल रहा है कि भाई धीरे आराम से, right? And when this input is not there, this command is not there, stretch reflex will be exaggerated. So when this happens, there is a problem in the upper motor neuron, or there is any problem or lesion in the upper motor neuron. It may be due to stroke in the brain, okay, inside the brain, or it may be due to ischemia, or it may be due to any intracranial tumor, right? So if there is any problem in the upper motor neuron, okay, so higher input is not there and stretch reflex will be exaggerated. We call it upper motor neuron lesion, okay, we call it upper motor neuron lesion. So what will happen to this stretch reflex? So I will just strike, this is the normal stretch reflex, I will strike and you see a brisk movement, right? So in case of upper motor neuron, I strike and exaggerated, right? Okay, do it from the patient side, otherwise you will get a blow, okay. Always it is the dictum, you will do any sort of examination by standing patients on the patient's right side, okay. So again you do stretch reflex from the patient's side, okay. So if knee jerk is exaggerated, so there will be vigorous movement in the new joint, extension movement, okay. So this is called upper motor neuron lesion, and same thing happens in case of cranial nerves. So there are motor cranial nerves as well. These cranial nerves which are emerging from the spinal cord, the motor nerve, these are called motor spinal nerve or spinal motor nerve. Similarly we have got cranial nerves which are motor. All cranial nerves are not motor, okay. There are motor part in the cranial nerve 5, 7, 9, 10, 12, okay. 5, 7, 9, 10, 12 এই কটা cranial nerve এর motor part আছে, motor component আছে, okay. 5 trigeminal, 7 facial, right? So এগুলোর spinal accessory. So these are the motor cranial nerve 5, 7, 9, 10, 12, okay. So motor cranial nerve গুলোর ক্ষেত্রেও কি হয়, মোটর ক্রেনিয়াল নার্ভগুলো কোথা থেকে বেরোয়, এদের নিউক্লিয়াস কোথায় আছে, এদের নিউক্লিয়াস আছে ব্রেন স্টেমে, মানে আইদার মিড ব্রেনে বা পন্সে বা মেডালাতে, ওকে। তাহলে মোটর ক্রেনিয়াল নার্ভগুলোর মোটর ক্রেনিয়াল নার্ভগুলোর নিউক্লিয়াস এরকম জায়গায় আছে, মিড ব্রেন, পন্স বা মেডালা, ইন ক্রস সেকশন, ওকে। ফেশিয়াল নার্ভের নিউক্লিয়াস, ট্রাইজেমিনালের নিউক্লিয়াস, রাইট?
So all the motor cranial nerves and nucleus are there in the brainstem. Okay, they are again controlled by the cerebral cortex. Okay, so say for example, seventh cranial nerve, facial nerve nuclei. Okay, so facial nerve is a motor nerve, right? It is controlling the muscles of your face. Okay, muscles of mastication. Say for example, any muscle of facial expression. Say for example, buccinator. Okay, head neck anatomy. Okay, buccinator. So buccinator is a muscle which is controlled by facial nerve, which is motor supplied by facial nerve. Okay, so this is facial nerve nucleus, say for example, and motor nerve coming to the buccinator muscle on your face, right? This motor nerve is also controlled by higher input. Okay, so there is also upper motor neuron there in case of cranial nerve. Again, it is an upper motor neuron, and the actual facial nerve which you dissect here and find the facial nerve, it is actually the lower motor neuron, right? It is actually the lower motor neuron. You can also trace the higher motor neuron, but the dissection is quite difficult, right? At the level of brainstem and above. Okay, so this is upper motor neuron and lower motor neuron. So in case of spinal cord, this is the motor nuclei means cranial, nuclei means cell body. Okay, nuclei means cell body. So this motor neuron, this alpha motor neuron, its cell body is located here in the anterior horn. This is the anterior horn cell. This is called anterior horn cell. Okay, anterior horn cell. Spinal cord e motor nerve je cell body ta সেটাকে আমরা বলছি anterior horn cell. Okay, anterior horn cell. এটাকে আবার নিউক্লিও বলা হয়. In case of cranial nerve আমরা এটাকে বলি nuclei or bulb. Okay, nuclei or bulb. So this is facial nerve nuclei, অর্থাৎ facial nerve যে cell body টা. Okay, so this is nuclei or bulb. Okay, so এখানে যেমন cerebral cortex থেকে spinal cord পর্যন্ত we are calling it corticospinal tract. In case of cranial nerve we will call it corticobulbar tract. ठीक है, corticobulbar tract. In case of spinal cord, corticospinal cord is the upper motor neuron, right? In case of cranial nerve, corticobulbar tract is the upper motor neuron. Okay, and the facial nerve which you dissect here is the lower motor neuron. Okay, same thing happens. If there is problem in the upper motor neuron and whether there is problem in the lower motor neuron. Okay, the primary motto of your motor system examination is to find out whether the patient is having upper motor neuron problem or lower motor neuron problem. This is the primary focus. Okay, you need to identify many things, but your primary target, when you are examining a patient of neurological system, a patient complaining of weakness or paralysis, okay, or any sort of neurological problem, might be a stroke or hemorrhage, whatever. Okay, any neurological case you are examining, your primary focus is to identify whether the patient is having any problem with the motor system, and if there is a motor system problem, you need to identify the lesion is in the upper motor neuron or lower motor neuron. ठीक है? Okay, so in case of spinal cord, corticospinal tract is the upper motor neuron, and starting from the anterior horn cell, this neuron is lower motor neuron. Okay, many a times it happens in case of remember corticospinal tract or CST, it is not only the upper motor neuron, there are other upper motor neurons as well. Okay, corticospinal tract, then it might be the case that from the spinal cord, so you see in this picture it is a single neuron, right? Corticospinal tract, you see a single neuron from the cerebral cortex up to spinal cord. Okay, but it may happen that there is a relay in the brainstem. And a second neuron from the brainstem coming to spinal cord. It may also happen. Okay, so from the cortex to brainstem one neuron, and from the brainstem to spinal cord another neuron. It may also happen. Okay, there are lots of tracts. Okay, and in case of corticospinal tract, it is a single neuron. If it is corticospinal tract, it is a single neuron that is coming from the cerebral cortex directly to the spinal cord. Okay. না, অনেক ট্র্যাক্ট আছে, যেমন reticulospinal tract. Okay, just like corticospinal tract, there is reticulospinal tract. Okay, there is vestibulospinal tract. Okay, so in this case, what is happening? In case of corticospinal tract, it is a single neuron. In case of reticulospinal tract, the reticulum is located within the brainstem. Okay,
So it is in the brainstem, right? So it is reticulospinal tract. Now it is reticulospinal tract, and from the cortex to brainstem there is another neuron. Okay. So if this is the case, there are two upper motor neurons, 1, 2, and this is single lower motor neuron. Okay. In this case, if it is corticospinal tract, then only a single upper motor neuron. So we call it first order, second order. Upper motor neuron, first order, second order. Okay. So upper motor neuron might be a single neuron, only a single neuron, or it might be first order and second order neuron. There may be a relay in the brainstem. Okay. Okay. Now the problem is, your focus should be to identify a case of upper motor neuron lesion or lower motor neuron lesion. So how to identify? By examining the patient, right? Okay. So upper motor neuron lesion, already we know one feature, that if there is upper motor neuron lesion, the control is gone. Okay. Principal is gone, myself is gone, you are alone, right? I am not here to control you, principal is not here to control you, HOD is not here to control you. Okay, so you are exaggerated. U means stretch reflex. Okay, so stretch reflex is knee jerk is exaggerated. There are many other stretch reflexes. I am giving example of knee jerk. Okay, there are bicep jerk, there are tricep jerk, there are ankle jerk, right? So many jerk, you know, right? All of you know this jerk, bicep jerk, tricep jerk, ankle jerk, right? So there are lots of reflexes. So I am giving example of knee jerk. So reflex is exaggerated. We call it hyperreflexia. So you perform bicep jerk, it is reflex is strong, right? More than normal, right? You perform knee jerk, it is more than normal. So these are features of upper motor neuron lesion, and it frequently happens in case of cerebrovascular accident or stroke. Okay, intracerebral hemorrhage or intracerebral ischemia, very common feature, upper motor neuron lesion. Okay. Now what will happen in case of lower motor neuron lesion? Now tell me, what will happen in case of lower motor neuron lesion? In case of this, there is hyperreflexia, right? In case of damage to this, there will be areflexia. Okay, right? Okay, now let us solve one question. What are the differences between upper motor neuron lesion and lower motor neuron lesion? Number one, in upper motor neuron lesion, muscle tone is high. Okay, muscle tone is high, or we call it hypertonia. In case of lower motor neuron lesion, muscle tone is low. Okay, UMN lesion and LMN lesion, right? So tone high, tone low. Okay, reflex exaggerated. These two are major difference, right? And you see fasciculations over here. Okay, what is fasciculation? Fasciculation is defined as contraction of all the muscle fiber in a single muscle unit. Have you seen fasciculation? Fasciculation is normal phenomenon as well. Normal লোকের অনেক সময় fasciculation হয়. Okay, fasciculation মানে কি বলবো, ফ্লিকারিং মুভমেন্ট। ওকে, ফ্লিকারিং মুভমেন্ট, কখনো এখানটা কাঁপছে একটুখানি হয়, আবার কাফ মাসেলে খুব বেশি হয়, এক জায়গায় কন্ট্রাকশন একটুখানি কন্ট্রাকশন হচ্ছে, এই জায়গাটা হয় থেনার মাসেল কন্ট্রাকশন, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক সময় হয়, ঠিক আছে? দ্যাট মিনস fasciculations, it happens when you are not at complete resting. So say for example, you have completed all the classes, you have done dissection. Okay, it's very troublesome and very tiring dissection, and you are going to your hostel and you relax. Okay, you just fall on your bed and you relax. Okay, but still maybe you are thinking something and you are not completely relaxed. So fasciculations may happen in normal healthy individual also. Okay, but fasciculations are very common in upper motor neuron lesion. Okay, while examining the patient, you may find fasciculations. Okay. Okay, so these are the major difference between upper motor neuron lesion and lower motor neuron lesion. Actually, this motor system examination, it will take a long day. It will take a whole day. Okay, if you want to cover. Okay, so now see how the clinicians come to the diagnosis, come to the point where the injury is there, right? So if you see, just imagine the knee jerk neurons. Okay, so
the sensory neuron, this is my quadriceps. So the sensory neuron, it will enter into the spinal cord, into my spinal cord through L234, right? Through L234, and from L234, one motor neuron will come and it will synapse on the muscle, right? The neuromuscular junction. And this motor neuron, it is under control of a long neuron that is coming from my brain up to L3, right? So this is my upper motor neuron. Okay. Now, say for example, my knee jerk is lost. Okay, my knee jerk is lost. So I'm doing this thing. The physician or the clinician or the neurologist, whatever, is doing this thing. There is no knee jerk. Okay, or it might be if there is no knee jerk, it will go in favor of lower motor neuron lesion, right? And if the knee jerk is exaggerated, okay, it is vigorous movement, so it is upper motor neuron lesion. Okay, so it is upper motor neuron because reflex is high, right? Tone is high, reflex is high, so it is upper motor neuron lesion. Now you are performing my biceps jerk. Okay, you are performing biceps jerk and you see it is normal. Okay, biceps jerk is normal, it is not exaggerated, it is just normal. Okay, so what is the case? Biceps jerk का root value क्या है? C5 C6. Okay, तो C5 C6 কোথায় আছে? এখানে আছে, right? C5 C6 এখানে আছে, right? And L234 এখানে আছে। তার মানে somewhere between C345 and somewhere between L234 এর মাঝখানে কোথাও গন্ডগোল হয়েছে। আপার মোটর নিউরনটা কোথায় কেটেছে? আপার মোটর নিউরনটা আসছে তো এই ব্রেন থেকে, অনেকটা বড়, ঠিক আছে? মানে এখান থেকে আসছে, মোটর কর্টেক্স থেকে আসছে, রাইট? ফ্রন্টাল লোবের পস্টেরিয়রলি মোটর কর্টেক্স থেকে আসছে। তাহলে মোটর কর্টেক্স থেকে এসে আমার L234 হয়ে L234 এ যে আলফা নিউরন সেটার উপর কনভার্জ করেছে। তাহলে এত বড় নিউরনটা এখানে কাটতে পারে, মাথায় কাটতে পারে, ঠিক আছে? এখানে কাটতে পারে, এখানে কাটতে পারে, এখানে যে স্পাইনাল কর্ড আছে থোরাসিক লেভেলে সেখানেও কাটতে পারে, যে কোনো জায়গায় কাটতে পারে। কোথায় কেটেছে? ঠিক আছে, তাহলে আমি দেখলাম যে নি জার্ক পাচ্ছি না, মানে নি জার্ক এক্সাগারেটেড, ঠিক আছে? নি জার্ক এক্সাগারেটেড, কিন্তু এটা ঠিক আছে, ঠিক আছে? বাইসেপ জার্কটা ঠিক আছে। তাহলে যে আপার মোটর নিউরন তো কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট দিয়ে আসছে, রাইট? সো কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট আমার বাইসেপসকেও কন্ট্রোল করছে, আমার কোয়াড্রিসেপসকেও কন্ট্রোল করছে, রাইট? তাহলে বাইসেপসের মুভমেন্ট নর্মাল পাচ্ছি, কিন্তু কোয়াড্রিসেপসের মুভমেন্ট নর্মাল পাচ্ছি না। তাহলে C56 আর L234 এর মাঝখানে কোথাও গন্ডগোল হয়েছে, ঠিক আছে? তো এরকম আমাদের মাল্টিপল জার্ক দেখতে হবে অ্যান্ড টু আইডেন্টিফাই দি সাইট অফ লিজন। Okay, so this is the purpose of doing neurological examination, right? If you do a CT scan, if you do an MRI, immediately you can see where the pathology is. Okay, hemorrhage কোথায় আছে, বা spinal cord any tumor is there কোথায় আছে, ঠিক আছে? বা spinal cord any injury, you can see. But this is not your purpose. Your purpose is to clinically identify the thing, and then you do investigation and you get your satisfaction that your clinical diagnosis was correct. Getting my point? Okay. Now, this corticospinal tract, which is arising from the cerebral cortex, right? So what I am telling, the anatomy of this corticospinal tract, right? Corticospinal tract is a single tract. Okay, so this corticospinal tract is coming from your brain, right? Your cerebral cortex, the motor cortex, the posterior part of the frontal lobe, and maybe the supplementary motor cortex, right? It is coming. Say corticospinal tract is there on my right side and left side as well. Okay, so from the right side, the right corticospinal tract, it is coming, it is entering into the internal capsule, right? Entering into the internal capsule, entering into the brainstem, and it is crossing to the opposite side. Okay, so what I mean, আমার তো এদিকেও কোয়াড্রিসেপস আছে, এদিকেও কোয়াড্রিসেপস আছে, এদিকে একটা আলফা মোটর নিউরন আছে, এদিকে একটা আলফা মোটর নিউরন আছে। তাহলে এদিকের যে আলফা মোটর নিউরনটা, that is controlled by the corticospinal tract that is arising from my right motor cortex. Okay, so আমার এদিকের মোটর কর্টেক্স থেকে যে কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্টটা আসছে সেইটা আমার লেফট কোয়াড্রিসেপসকে কন্ট্রোল করছে, আবার এদিকের মোটর কর্টেক্স থেকে যে কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট আসছে সেটা আমার রাইট কোয়াড্রিসেপসকে কন্ট্রোল করছে। কারেক্ট? This is why we see hemorrhage here and the paralysis this side. Okay, contralateral hemiplegia. Okay, hemorrhage or ischemia, stroke is on the right side and the patient's paralysis on the left side. Okay, contralateral hemiplegia. Okay, so if you need to know the details anatomy of the corticospinal tract. So corticospinal tract is arising from the cortex, it is passing through the internal capsule, entering into the brainstem medulla, right? Entering into the medulla, and in the medulla 80%, remember, not all the fibers of corticospinal tract decussate to the opposite side, only 80% fibers they cross to the opposite side. Okay, then what about the remaining 20%?
This remaining 20% is on the same side. ঠিক আছে, রিমেনিং 20% ইজ অন দ্য সেম সাইড, মানে আমার রাইট হেমিস্ফিয়ার থেকে বা রাইট মোটর কর্টেক্স থেকে যে কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট অ্যারাইজ করছে, রাইট কর্টেক্স থেকে যে কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট অ্যারাইজ করছে, 80% অফ দ্য ফাইবার্স কামিং টু দি অপোজিট সাইড at the level of medulla, 80% of the fibers coming to the opposite side, okay, and remaining 20% they are called anterior corticospinal tract, আর যে 80% ফাইবার ডিকাসেট করে অপোজিট সাইডে চলে গেল সেটাকে আমরা বলি lateral corticospinal tract, and lateral corticospinal tract controls your limb movement, হাত পা, okay, and the anterior corticospinal tract which are on the same side, they are controlling your axial muscles, okay, they are axial muscle, the paraspinal muscle, মানে ট্রাঙ্কের ধারে কাছে যে মাসেল আছে, ওকে, অ্যান্ড ট্রাঙ্ক থেকে দূরে যে মাসেলগুলো আছে, রাইট, ট্রাঙ্ক থেকে দূরে যে মাসেলগুলো আছে সেগুলোকে পেরিফেরাল মাসেলগুলোকে কন্ট্রোল করছে ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, 80% ল্যাটারাল, মেজরিটি ল্যাটারাল, ওকে, মেজরিটি মুভ করে উল্টো দিকে চলে যায়, ওকে, মেজরিটি ক্রস করে উল্টো দিকে চলে আসে, ক্লিয়ার, ওকে. Now this is about upper motor neuron problem. Now come to lower motor neuron, okay, now come to lower motor neuron. আমার ডাইরেক্টলি যদি আলফাটা কেটে যায় তাহলে কি হবে, ওপরটা ঠিক আছে, আলফাটা কেটে যায়, রিফ্লেক্স হবে না, অ্যারিফ্লেক্সিয়া হবে, ওকে. তাহলে আপার মোটর নিউরনে সামওয়ান কাম অ্যাট দ্য ফ্রন্ট, কেউ একদিন চলে আয় সামনে. তাহলে মেজর ডিফারেন্স আপার মোটর নিউরন আর লোয়ার মোটর নিউরনে রিফ্লেক্স দিয়ে বলে দিয়েছি. নাও অ্যানাদার পয়েন্ট ইজ টোন. ফার্স্ট ডিফারেন্স ইজ টোন, মাসেল টোন বেড়ে আছে, ওকে, মাসেল টোন বেড়ে আছে ইন কেস অফ আপার মোটর নিউরন লিশন. যদি আপার মোটর নিউরন লিশন হয় মাসেল টোন বেড়ে আছে. সো হাউ টু ডেমনস্ট্রেট দিস, হাউ টু ডেমনস্ট্রেট মাসেল টোন বেড়ে আছে, ওকে. এখনো কিন্তু লোয়ার মোটর নিউরনের এক্সাম্পল বলিসনি, ভাব কি হবে. আপার মোটর নিউরন তো স্ট্রোক, ঠিক আছে, হেমারেজ হলো, আপার মোটর নিউরন লিশন হলো, ঠিক আছে, আপার মোটর নিউরন কেটে গেল, রাইট. লোয়ার মোটর নিউরন কখন কাটবে, যাক পরে আসছি. আচ্ছা, তো আপার মোটর নিউরন উইথ হিজ কনসেন্ট না দিলেও করছি. আচ্ছা, সো আপার মোটর নিউরন লিশনে আমার টোন বেড়ে থাকবে, ঠিক আছে. তো পেশেন্ট ইউজুয়ালি ইয়ে থাকে, প্যারালিসিস থাকে, হেমিপ্লেজিয়া থাকে, পেশেন্ট উইল নট বি সিটিং ইউজুয়ালি, ওকে. সো পেশেন্ট উইল বি লাইং অন দ্য বেড, ওকে. স্ট্রোক পেশেন্ট, হ্যাভ ইউ সিন সিটিং? নো, okay. So say for example it is a case of hemorrhage on the left hemisphere, hemorrhage on left, সিটি স্ক্যান করে দেখে নিয়েছি, ওকে, সিটি স্ক্যান করে দেখে নিয়েছি যে লেফটে হেমারেজ আছে, রাইট, লেফটে হেমারেজ আছে বা লেফটে কোনো ইয়ে আছে, ইস্কেমিক স্ট্রোক আছে, রাইট. সো প্যারালিসিস উইল বি অন দি রাইট সাইড. সো দিস সাইডে প্যারালিসিস আছে, এই সাইডে প্যারালিসিস আছে. Now as it is an upper motor neuron lesion, এটা একটা upper motor neuron lesion তো, রাইট, upper motor neuron কেটেছে, রাইট, upper motor corticospinal কেটেছে, রাইট. তাহলে ওর রাইট সাইডে প্যারালিসিস আছে, ওকে, কিন্তু টোন বেড়ে আছে. প্যারালিসিস আছে মানে কি, ও নিজে মুভ করতে পারছে না, উইকনেস আছে, ও নিজে মুভ করতে পারছে না. ওকে যদি আমি বলি তোমার ডান হাতটা তোলো, ও পারবে না. ওকে যদি বলি বাঁ হাতটা তোলো, ও তুলতে পারছে, ঠিক আছে. সো দিস ইজ দ্য কেস, মানে এদিকটা প্যারালিসিস আছে, ওকে, পেশেন্ট ইজ ডেফিনেটলি শুয়ে আছে, ওকে. নাও হাউ টু ডেমনস্ট্রেট টোন. টোন বেড়ে আছে এটা আমি কি করে বুঝবো? সো আই উইল প্লেস মাই লেফট হ্যান্ড or palm over the below the elbow, right, and I will try to flex it, okay, and I will not be able to do it, okay. So tone increased, okay, tone increased, okay. So this is the feature of upper motor neuron lesion, okay. Go to the hospital, you check any severe patient, okay, introduce yourself, even if you are first year student, মানে hospital is yours, right. Severe patient আছে নাকি দেখবি, stroke patient আছে নাকি দেখবি, okay, দিয়ে এক্সামিন করবি, কোনো প্রবলেম নেই, ওকে. তাহলে আপার মোটর নিউরন লিশন যদি হয় তাহলে আমার টোন বেড়ে আছে, আই উইল নট বি এবল টু ফ্লেক্স. সিমিলারলি সিমিলার থিং উইল হ্যাপেন ইন কেস অফ লেগস, সিমিলার থিং উইল হ্যাপেন ইন কেস অফ লেগস, আই উইল নট বি এবল টু ফোল্ড, ওকে. ইন কেস অফ আপার মোটর নিউরন লিশন this is called hypertonia. Hypertonia definitely tone বেড়ে আছে, hypertonia, and specifically this is called spasticity, okay, this is called spasticity, okay, spasm to bottom. So this is called spasticity, okay, and very specifically इसका एक नाम है, that is called clasp knife spasticity, okay. Clasp knife, clasp, CLASP, clasp knife spasticity. Clasp knife দেখেছো, ফোল্ড করা চাকু, ঠিক আছে, সুইস নাইফ, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ফোল্ড করা চাকু. তো ফোল্ড করা চাকুতে কি হয়, তো
initially when you are trying to fold the chaku, right, initially when you are trying to fold the knife, okay, so there is resistance, and at the end there is suddenly release. Okay, eta hoy clasp knife. Okay, so at the end of movement there is suddenly release, give away. Okay, this is specific clasp knife spasticity, and it happens in upper motor neuron lesion. Okay, tone is increased, but tone is increased in many diseases. Tone may increase in basal ganglia problem, tone may increase in cerebellum problem. Okay, so tone changes might be there in many other diseases as well, but you need to differentiate this hypertonia from other causes of hypertonia. Okay, so this is a specific movement, a specific resistance, where there is resistance in the initial movement, but at the end there is a giveaway. Okay, and it is called clasp knife spasticity, which is a feature of upper motor neuron lesion. Okay, okay, now come to lower motor neuron lesion. এই নিউরনটা যদি কেটে যায়, রাইট, এই নিউরনটা যদি কেটে যায়, লোয়ার মোটর নিউরন লিজন, অথবা এই সেলটা যদি ড্যামেজ হয়ে যায়, এই সেলটার নাম কি বলেছিলাম, অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল। ওকে, এই মোটর নিউরনটার যে সেল বডি সেটাকে আমরা বলেছিলাম অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল। তাহলে অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেলটা যদি ড্যামেজ হয়ে যায়, তাহলে কোন নিউরনের প্রবলেম হলো, আপার মোটর নিউরনের প্রবলেম হলো না লোয়ার মোটর নিউরন, লোয়ারের প্রবলেম হলো। ঠিক আছে, তাহলে অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল যদি ড্যামেজ হয়ে যায় বা নার্ভটা যদি কেটে যায়, নার্ভটা যদি ড্যামেজ হয়, তাহলে লোয়ার মোটর নিউরন লিজন। লোয়ার মোটর নিউরন লিজনে কীরকম হবে, ঠিক আছে, লোয়ার মোটর নিউরনে প্রবলেম হবে এরকম, লুজ করে একদম লুজ। ওকে, সে একদম লুজ ল্যাক্স, ঠিক আছে, তো ছেড়ে পড়ে যাবে। ঠিক আছে, সো প্যারালিসিস ইজ বোথ দ্য কেসেস। ঠিক আছে, প্যারালিসিস দুটোতেই থাকছে, আপার মোটর নিউরন লিজনেও থাকছে, লোয়ার মোটর নিউরন লিজনেই থাকছে, বাট আপার মোটর নিউরনে there is spasticity. Okay, there is spasticity. Okay, and in lower motor neuron lesion there is hypotonia, gross hypotonia, tone থাকছে না, মাসেল টোন থাকছে না, জাস্ট একটা ইমোবাইল একটা অবজেক্ট। ওকে, এটাকে তুলছো পড়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ওকে, সো দিস ইজ লোয়ার মোটর নিউরন লিজন, রাইট, উইকনেস। ওকে, আচ্ছা, লোয়ার মোটর নিউরনের এক্সাম্পল অফ লোয়ার মোটর নিউরন লিজন, যেখানে লোয়ার মোটর নিউরনটা, আপার মোটর নিউরন লিজন তো বললি যে সেমারাইজ, স্ট্রোক যা হোক হলো, কম্প্রেশন অফ নার্ভ হতে পারে। ওকে, এখানে মিডিয়ান নার্ভের কম্প্রেশন হলো, আমি মিডিয়ান নার্ভ সাপ্লাই করে যে মাসেলগুলোতে, সেগুলো কার্পাল টানেল হতে পারে। ঠিক আছে, সেটাও লোয়ার মোটর নিউরন লিজন। অ্যাক্সিডেন্ট ইঞ্জুরিতে ডেফিনেটলি হতে পারে। ঠিক আছে, আরও একটা খুব কমন কজ বল, নট কমন বাট খুব, ডিজিজটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নট কমন নাও ইট ইজ অ্যান্ড ইট ইজ ইরাডিকেটেড। অ্যান্সার ইজ পোলিও। Have you seen a polio patient? Okay, what happens in case of polio? Polio is a virus. It is an RNA virus, right? It's an RNA virus. So what will happen? It happens to GI route, fecal-oral contamination. Through fecal-oral contamination, so polio virus enter into the bloodstream and it enters into the motor nerve root, right? So virusটা কি করে, মোটর নার্ভ রুটের মধ্যে ঢুকে যায়, রাইট, মোটর নার্ভে ঢুকে যায়, and মোটর নার্ভ দিয়ে anterior horn cell চলে আসে, and they damage the anterior horn cell. Okay. The pathology is they damage the anterior horn cell. Another disease is syringomyelia. What is syringomyelia? Syringomyelia is widening of the central canal, widening of the central canal, and it compresses the anterior horn cell, right? So there will be paralysis. In polio there will be paralysis, but that paralysis will be flaccid, no muscle tone, absolutely no muscle tone. So the child will not be able to stand. Okay, so all the muscles and joints are loose, lax, and he or she will fall immediately. Okay. So it is called flaccid paralysis. Flaccid paralysis. In upper motor neuron, what type of paralysis? It is spastic paralysis. In lower motor neuron, it is flaccid paralysis. The muscles are all relaxed, completely relaxed, absolutely no muscle tone. Okay. In India nowadays, polio is eradicated from India, but in still underdeveloped countries, there are polio. In India, polio has been eradicated. It has been declared by the government of India that polio is eradicated from our country, right? Okay. So in say for example, back to 10 years or 10 years or 15 years पहले क्या होता था? There was surveillance program from the government. ठीक है, surveillance program कि कौन घरे polio patient আছে, ঠিক আছে, তো হ্যাঁ তারা গিয়ে বাড়ি কি জিজ্ঞেস করতো, ঠিক আছে, যে কোনো প্যারালিসিসের কেস আছে কিনা, ফ্ল্যাসিড প্যারালিসিসের, অ্যাকিউট ফ্ল্যাসিড প্যারালিসিস, পোলিওর আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যাকিউট ফ্ল্যাসিড প্যারালিসিস, AFP। ঠিক আছে, তাহলে হেলথ ওয়ার্কাররা গিয়ে বাড়ি সার্চ করতো ইফ দেয়ার ইজ এ কেস অফ AFP, ওকে, অ্যাকিউট ফ্ল্যাসিড প্যারালিসিসের কোনো কেস আছে কিনা। ওকে,
তারপরে সেটা পোলিওর জন্য ইনভেস্টিগেশন হলো, এখন পোলিও ভ্যাকসিন ট্যাক্সিন হয়ে গেছে, এখন কারো পোলিও হয় না। ওকে, সো ইন্ডিয়া হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড অ্যাজ এ পোলিও ফ্রি কান্ট্রি। ওকে, so now you know the difference between upper motor neuron lesion and lower motor neuron lesion. There is a very good example of lower motor neuron lesion of facial nerve. What is that? Bell's palsy. Do you know what is Bell's palsy? Bell's palsy is the lower motor neuron lesion of the facial nerve, right? Okay, we'll discuss gradually. Okay, now this is the background knowledge upon which we will discuss the examination protocol of motor system. Okay, under motor system examination we are going to check few things. First of all, muscle bulk. Okay, first thing, so I am writing all the points, what are the things to check under motor system examination. Any system examination, say for example respiratory system examination, you have some headings: inspection, palpation, percussion, auscultation, right? So similarly under motor system examination we have some headings under which we need to sequentially check few things. So number one, the muscle bulk of the muscle. Number two, tone of the muscle. Number three, power of the muscle. Okay, so bulk, tone, power, right? Next you can check gait and abnormal movement. Gait and abnormal movement, right? Then lastly, reflexes. Okay, so these are the things you are going to check under motor system examination. So we need to discuss one by one. Okay, so how to check bulk of the muscles? Simply you can under inspection you check girth of the thighs on both the sides, right? Girth of the thighs on both the side. At the midpoint you can see the girth at the mid arm, right? And you look for any wasting, any sort of muscle wasting. Okay, any sort of muscle wasting is there or not. Okay, it may be symmetrical or asymmetrical. In case of a malnutrition, cachexia, okay, severe cachexia, you will see wasting symmetrically. Okay, it will involve symmetrically both the thighs, both the arm, both the forearm, right? So symmetrical muscle wasting. But remember, in case of symmetrical muscle wasting, say in case of malnutrition or cachexia, power is reserved. Okay, I will discuss what is muscle power in the subsequent discussion, right? So power is reserved. So if there is no weakness actually. Okay, there is wasting but there is no weakness. Okay, then if you see any asymmetric problem, one-sided hypertrophy is very uncommon. Okay, until and unless someone goes mad and he or she do biceps curl only on the right side and not on the left side, then only one-sided biceps will be hypertrophied, not on the left side. So this is not common. Okay, no one does that, right? Okay, so one-sided hypertrophy or asymmetrical hypertrophy is uncommon, but there is a disease which is not actually hypertrophy, it is pseudo hypertrophy. Okay, so if you see a child whose calf muscle is hypertrophied on the one side, okay, so it goes in favor of Duchenne's muscular dystrophy. Have you heard the name Duchenne's muscular dystrophy? It is a disease. Actually, it is not hypertrophy, it is pseudo hypertrophy, because when there is hypertrophy, when someone goes to gym and lifts weight, there is increase in the muscle protein. Okay, this is why muscle looks hypertrophied, right? Increase in the muscle protein, that is why muscle looks hypertrophied, right? But in case of Duchenne muscular dystrophy, it is not actually the protein which is increasing within the muscle, but it is fat. So this is why we are calling it pseudo hypertrophy. In case of Duchenne muscular dystrophy, there will be weakness and the bacha will not be able to stand, right? If you see a case of Duchenne muscular dystrophy, there will be one-sided hypertrophy in the calf muscle, okay, asymmetrical hypertrophy of the calf muscle, and there will be weakness. There will be severe weakness and the baby or the child will not be able to stand, right? Okay, and you will see, if you ask the child to stand, the baby will take the help of his upper limbs. Okay, they take the help of his upper limb and somehow he will be able to stand and then again fall, right? Okay, so in this way happens if you see a case of Duchenne muscular dystrophy. So anyway, under inspection you see this, you compare the muscle growth, you use a measuring tape, right, everywhere.
mid thigh, then mid arm, mid forearm, everywhere you check the muscle bulk. Okay. Okay, next, muscle tone. Okay, muscle tone I have already explained while discussing upper motor neuron lesion and lower motor neuron lesion, how to check muscle tone. In case of upper motor neuron lesion, there will be hypertonia. In case of lower motor neuron lesion, there will be low tone, okay, or loss of tone. Okay. In case of upper motor neuron lesion, we call it spasticity. In case of lower motor neuron lesion, we call it flaccidity. Okay, spasticity and flaccidity. And spasticity is very specifically class 9 spasticity. Okay, but the thing is, he is normal, right? He is normal, so his tone is normal. Okay, his tone is normal. Okay, now the thing is, you need to grow your skill so that to identify normal skill, identify normal tone. Okay, it is very difficult, and it is a matter of practice. Until and unless you see, thousands of patients, you will not be able to identify what is normal tone and what is more than normal. Tone is high or tone is low. Okay, just say for example blood pressure measurement. If you do 100 blood pressure measurement, then you are competent enough to measure blood pressure for some patient. So similarly, tone, measuring tone, there is no scale. We cannot say the tone is 10 dyne or 20 dyne or some Newton, right? So there is nothing like that. Okay, so there is no scale. Actually, it is your practice. Okay, it is your practice, it is your hand, and after examining many patients in the neurology ward, right, you will get to know what is normal tone and what is less than normal, what is more than normal, right? Clear? So it is a matter of practice. You need to know what is normal tone and what is increased tone. But no, in case of a large hemorrhage in the brain, there is severe hypotonia, and you get very strong resistance there, and you can easily tell that it is hypertonia, it is spasticity. Okay, but many times it is not very evident. Okay, it is not very evident. Tone is slightly high. Okay, then it may not be understandable for everybody until and unless he is a very experienced physician or very experienced neurologist. Okay. Okay, so this is all about tone. You might be asked, what is the definition of tone? There are two definitions of tone. One is clinical definition, and another is physiological definition. The physiological definition of muscle tone is the partially contracted state of skeletal muscle due to asynchronous discharge of gamma motor neuron. Okay, partially contracted state of a skeletal muscle due to asynchronous discharge of gamma motor neuron, right? And what is the clinical definition? Clinical definition is, it is the resistance offered by the muscle during passive movement. Okay, it is the resistance offered by the muscle during passive movement. So what I was doing during his tone checking, I was doing flexion at the elbow joint. Okay, during checking of his muscle tone, I was doing flexion. He was not doing flexion. Okay, so it was not active, it was passive. আমি ফ্লেকশন করিয়ে দিচ্ছিলাম, এটা হচ্ছিল না, বিকজ টোন বেড়ে আছে। ওকে, asynchronous discharge of gamma motor neuron, physiological definition, and clinical definition is resistance offered by the muscle during passive flexion. Okay, okay, now আজকে পাওয়ার অবধি বলে শেষ করব। So now coming to muscle power. Okay, how to check muscle power? Okay, তুই বস, ঠিক আছে। মাসেল পাওয়ারটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোদের, রাইট? মাসেল পাওয়ারটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, রাইট? সো হাউ টু চেক ফর মাসেল পাওয়ার? Okay, okay, so I'm checking for muscle power. So normal muscle power is, আচ্ছা মাসেল পাওয়ারটাকে আমরা গ্রেডিং করি ফ্রম 0 to 4, ঠিক আছে? 0 মানে কমপ্লিটলি নো পাওয়ার, পাওয়ার লস, ওকে, অ্যান্ড নর্মাল পাওয়ার ইজ 4, okay, 0 1 2 3 4, okay, then the normal power is, my hand is here, okay, and এখানে চাপ দে, okay, so it is a resistance, okay, it is a resistance, so চেপে আছে, okay, and overcoming this resistance I am able to lift my hand, okay, so this is normal power, okay, normal power means 4, power is 4, okay, 0 1 2 3 4, actually 0 to 5 ও করা হয়, ঠিক আছে? তাহলে পাওয়ারের গ্রেডিং গুলো বলে দিচ্ছি, দিস ইজ নর্মাল পাওয়ার, ওকে, নর্মাল পাওয়ার, ওকে, 4 or 5 নর্মাল পাওয়ার। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে উইথ রেজিস্ট্যান্স পারছি না, তুলতে পারছি না, ঠিক আছে? উইথ রেজিস্ট্যান্স পারছি না, কিন্তু রেজিস্ট্যান্স যদি না থাকে তাহলে আমি তুলতে পারছি,
মানে আই ক্যান এলিমিনেট দ্য গ্র্যাভিটি বাট নট দি রেজিস্ট্যান্স। ওকে, মানে গ্র্যাভিটির এগেনস্টে তুলতে পারছি, আই ক্যান ওভারকাম দি গ্র্যাভিটি বাট নট দি এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স। ওকে, তারপরে নেক্সট আস্তে আস্তে কমছি আর কি, ঠিক আছে, পাওয়ার আমি আস্তে আস্তে কমাচ্ছি। ওকে, কারণ এখানে তো পাওয়ার কমবে। এনি কেস অফ হাইপারটোনিয়া আর হাইপারটোনিয়া, আপার মোটর নিউরন আর লোয়ার মোটর নিউরন লিজন, দেয়ার উইল বি পাওয়ার কমবে। ওকে, কিন্তু যদি ডিউ টু ম্যালনিউট্রিশন, এবার বসে পড়, কিন্তু ডিউ টু ম্যালনিউট্রিশন যদি আমার মাসেল ওয়েস্টিং হয় সেক্ষেত্রে পাওয়ার কমবে না, পাওয়ার উইল বি 5/5। ওকে, 5/5। ওকে, আচ্ছা, তাহলে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হচ্ছে এগেনস্ট রেজিস্ট্যান্স আমি তুলতে পারছি। ওকে, তার চেয়ে কম হচ্ছে, হ্যাঁ, গ্র্যাভিটি ওভারকাম করতে পারছি। ওকে, তার চেয়েও কম পাওয়ার হচ্ছে গ্র্যাভিটি এলিমিনেট করতে পারছি না, গ্র্যাভিটির এগেনস্টে হাতটা তুলতে পারছি না, বাট অন এ প্লেন সারফেস, অন এ হরাইজন্টাল সারফেস আমি এরকম করতে পারছি। ওকে, মানে হরাইজন্টাল সারফেস আমি এরকম করতে পারছি, সাইড টু সাইড মুভমেন্ট করতে পারছি, when there is no question of gravity। ঠিক আছে, when gravity is eliminated I am being able to move my hand side to side। ওকে, আর পাওয়ার একদম কম, জিরো, সেটা হচ্ছে জাস্ট ফ্লিকারিং মুভমেন্ট। ওকে, জাস্ট ফ্লিকারিং মুভমেন্ট। তাহলে ফ্লিকারিং মুভমেন্ট, এলিমিনেট গ্র্যাভিটি। ওকে, এলিমিনেট গ্র্যাভিটি, গ্র্যাভিটিকে ওভারকাম করতে পারছি, তারপরে রেজিস্ট্যান্সকেও ওভারকাম করতে পারছি। ঠিক আছে, ওকে, তো এটা হচ্ছে পাওয়ার। অ্যান্ড রিমেম্বার, ইন কেস অফ আপার মোটর, বোথ আপার মোটর নিউরন লিশন অ্যান্ড লোয়ার মোটর নিউরন লিশন, পাওয়ার নর্মালের থেকে কম হবে। ওকে, জিরোও হতে পারে, একদম ফ্লিকারিং মুভমেন্ট, কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে না সেটাও হতে পারে। ঠিক আছে, একদম জিরো থেকে স্টার্ট, কোনো মুভমেন্ট নেই, তারপরে ফ্লিকারিং মুভমেন্ট। ওকে, আচ্ছা, তাহলে পাওয়ারের গ্রেডিংটা পড়বে, রাইট? তাহলে আমি মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশনটা আমরা অর্ধেকটা কমপ্লিট করলাম। ওকে, কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ জানলাম, ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যানাটমি, ব্যাকগ্রাউন্ড ফিজিওলজি, প্যাথোলজি কিছু জানলাম। নাও নেক্সট ইজ under examination we have examined the bulk of the muscle, inspection, bulk of the muscle definitely inspection, and to some extent palpation as well. Okay, then tone of the muscle, then power of the muscle। ঠিক আছে, এরপরে আমাকে গেট দেখতে হবে, অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট দেখতে হবে। ঠিক আছে, গেট দেখতে হবে, অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট দেখতে হবে, তারপরে রিফ্লেক্সেস দেখতে হবে। ওকে, এবার টোনের মধ্যে একটা জিনিস বলা হয়নি, সেটা বলতে হবে, সেটা হচ্ছে হাইপারটোনিয়া। এবার হাইপারটোনিয়া হলে কি অলওয়েজ আপার মোটর নিউরন লিশন? নো। ঠিক আছে, অ্যান্সার ইজ নো। তাহলে হাইপারটোনিয়া আবার কখন হবে? অন্য কোন ডিজিজে হাইপারটোনিয়া হবে? এনি আইডিয়া? আদার দেন আপার মোটর নিউরন লিশন, আর কোন ডিজিজে আপার মোটর নিউরন লিশন হবে? অন্য কোন ডিজিজে, সরি, টোন বেড়ে যাবে। টোন বেড়ে যাওয়া ইজ নট অনলি এ ফিচার অফ আপার মোটর নিউরন লিশন, দেয়ার আর আদার ডিজিজেস হোয়ার দেয়ার ইজ ইনক্রিজ টোন। তাহলে আমাকে সেই ডিজিজটার সঙ্গে পার্থক্য করতে হবে, রাইট? Have you heard the name of Parkinson's disease? Parkinson's disease. Okay, Parkinson's disease is a problem of basal ganglia. ঠিক আছে, আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আমরা যখন মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশন করব কি কি জিনিস ঠিক আছে নাকি দেখছি। দ্য পার্ট অফ মোটর সিস্টেম ইজ ফার্স্ট, আস্তে আস্তে যদি ওপরে ওঠো, ফার্স্ট মাসেল, তারপরে নিউরোমাসকুলার জাংশন, তারপরে মোটর নার্ভ। ওকে, ঠিক আছে, মোটর নার্ভ হলো, তারপরে হচ্ছে আমার কর্টেক্স। ঠিক আছে, মোটর কর্টেক্স, আর কি আছে? বেসাল গ্যাংলিয়া আছে, সেরিবেলাম আছে। ঠিক আছে, তাহলে বেসাল গ্যাংলিয়ার যদি প্রবলেম হয়, অ্যান্ড দ্য মেজর ডিজিজ অ্যাফেক্টিং বেসাল গ্যাংলিয়া ইজ পার্কিনসন্স ডিজিজ, পিডি। ওকে, তাহলে পিডি যদি থাকে দেয়ার উইল বি ইনক্রিজ টোন। ওকে, পিডি যদি থাকে দেয়ার উইল বি ইনক্রিজ টোন। আরেকবার আই প্লিজ। ওকে, তাহলে ইনক্রিজ টোন অর হাইপারটোনিয়া ইন আপার মোটর নিউরন লিশন অ্যান্ড হাইপারটোনিয়া ইন পিডি। ঠিক আছে, তাহলে এবার আমরা কি পড়ছি? এবার আমরা দেখতে চলেছি hypertonia in UMNL, upper motor neuron lesion, and hypertonia in PD। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একবার রিক্যাপ করে নিই। হাইপারটোনিয়া ইন আপার মোটর নিউরন লিশন কিরকম ছিল? শক্ত করবি, ঠিক আছে, পাচ্ছি না, ফোল্ড করতে পারছি না। ঠিক আছে, ফোল্ড করতে পারছি না, একটু লুজ করা, আমি পাচ্ছি না। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে কিছু পাচ্ছি না, হঠাৎ করে ছেড়ে দিল। ঠিক আছে, তো ক্লাস নাইভ স্প্যাস্টিসিটি, সো দিস ইজ আপার মোটর নিউরন লিশন। ঠিক আছে, এবার পিডিতে কিরকম হয়? ঠিক আছে, পিডিতেও হাইপারটোনিয়া হবে। ওকে, পিডিতেও হাইপারটোনিয়া হবে, কিন্তু পিডির যে হাইপারটোনিয়া সেটাকে আমরা স্প্যাস্টিসিটি বলবো না, সেটাকে কি বলবো? রিজিডিটি। ঠিক আছে, তাহলে পিডিতে যে হাইপারটোনিয়া হয় সেটাকে আমরা বলবো, পিডি ইজ পার্কিনসন্স ডিজিজ। ওকে, পিডিতে যে হাইপারটোনিয়া হয় সেটাকে আমরা বলবো রিজিডিটি। এবার রিজিডিটিটা কিরকম হয়? পার্কিনসন্স ডিজিজের পেশেন্টের কিরকম হবে? সি কিরকম হবে দেখো সবাই। ওকে, তো এখানে রিজিডিটি হবে। শক্ত করিস না, তুই নর্মাল কর, আমি করে নেবো। ঠিক আছে, তো
now I am demonstrating the hypertonia in PD, which we call rigidity. Okay, so it will be like this. Okay, so it will be like this. Okay, so এটাকে আমরা বলি কক হুইল রিজিডিটি। কক হুইল দেখেছিস? কক হুইল ঘড়ির কাঁটার ভেতরে থাকে, মানে এরকম কি বলে, মানে অনেকগুলো চাকরি গিয়ারের মতো থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা একটা মানে একটা ছোট সার্কেল, একটা বড় সার্কেল, একটার মধ্যে ঢুকে যায় আর কি, ঠিক আছে? থাকে তো, এটা কক হুইল, মানে খাট 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 করে এরকম হয়, ঠিক আছে? তো কক হুইল রিজিডিটি, উই কল ইট কক হুইল রিজিডিটি। ওকে, in majority of the PD cases there will be cog wheel rigidity. So what is the definition of cog wheel rigidity? High frequency intermittency in the resistance of movement. High frequency intermittency in the resistance of movement. আপার মোটর নিউরন লিশনে কি হচ্ছিল, লাস্টে গিয়ে রেজিস্ট্যান্স কমে গেল, সেই জন্য ক্লাস 9 স্প্যাস্টিসিটি বলেছিলাম, ঠিক আছে? প্রথমে প্রচুর রেজিস্ট্যান্স, লাস্টে গিয়ে রেজিস্ট্যান্স কমে গেল, ঠিক আছে? আর এখানে কি রেজিস্ট্যান্স কন্টিনিউয়াস কমা বাড়া করছে, ঠিক আছে? সেই জন্য cog wheel rigidity, আমরা ওটাকে বলছি cog wheel rigidity। তাহলে যদি cog wheel rigidity থাকে, it will go in favor of PD, and if there is class 9 spasticity, it will go in favor of UMNL। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, পিডিতে আরেকটা জিনিসও হতে পারে, সেটাকে আমরা বলি লেড পাইপ রিজিডিটি। লেড পাইপ রিজিডিটি, তাহলে লেড পাইপ রিজিডিটি কিরকম না, লাস্টে গিয়ে গিভ অ্যাওয়ে হবে না, থ্রু আউট একই রকম রেজিস্ট্যান্স থাকবে, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে মোটামুটি এই ছোট্ট করে এরকম ধরনের লিখে নিতে পারো, রাইট? সো ইনক্রিজ টোন, হাইপারটোনিয়া। ওকে, ইনক্রিজ টোন, এটাকে আমি দুভাগ করলাম, একদিকে হচ্ছে স্প্যাস্টিসিটি or class 9 spasticity, actually class 9 plasticity, class 9, okay, it is seen in UMNL, okay? আর আরেকটা হচ্ছে রিজিডিটি। রিজিডিটির মধ্যে দুটো ভাগ করলাম, একটা হচ্ছে কগ হুইল আর একটা হচ্ছে লেড পাইপ। ওকে, both are seen in PD, clear? ওকে, আর সেরিবেলার লিশনে টোন কমে যায়, সেরিবেলার লিশন, যাকে এগুলো অ্যাবনর্মাল মুভমেন্টের মধ্যে পড়াবো, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের এই তিনটে হেডিং কমপ্লিট হলো, মাসেল বাল্ক, মাসেল টোন, মাসেল পাওয়ার, ঠিক আছে? মাসেল বাল্ক, মাসেল টোন, মাসেল পাওয়ার, and what are the things remaining to discuss? Gait and abnormal movements and reflex, clear? চলো। Very good afternoon to all. That is called diffusion limited. So gas means two properties are there. That is a diffusion limited and perfusion limited. Remember in all throughout life. The DLCO, why it is important? Clinically, why it is important? Anyone? For the pulmonary fibrosis, if you are taking any anti-cancer drugs like bleomycin, amiodarone, nitrofurantoin, and methotrexate, যদি কোনো কিছু ভুলে যাস, at least you have to remember bleomycin. এটা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে অনেক এক্সামিনাররা, if you use the bleomycin for the CA lung or any others melanoma, then what should we do first to detect prior to the spirometry to detect the pulmonary fibrosis? Pulmonary fibrosis is spirometry is gives after the establishment of the pulmonary fibrosis. But DLCO, it gives prior good result detecting that is impending pulmonary fibrosis is going on. That means pulmonary fibrosis হচ্ছে বা হতে পারে, that detected by the DLCO. That's why it is important, as well as it dictates the rate of diffusion of our gases like oxygen and carbon dioxide. But why carbon monoxide is used? তুই বল, 1 2 3 4 fourth. Why carbon monoxide is used for the DLCO testing? জানিস না? কে জানিস না হাত তোল, তুই বল। হ্যাঁ তুই বল, তুই হ্যাঁ তুই। Why carbon monoxide is used? Hemoglobin, yes. আর কিছু? Right. So we have to detect that gas or collections or recommended that gas for the testing which is continuously diffusing so that we can measure the rate.
if it equilibrates like that oxygen এর equilibration হয়ে যাবে কিভাবে হবে 104 থেকে 95 এর দিকে চলে যাবে 100 এর দিকে চলে যাবে যাবেইও but in case of carbon monoxide it directly goes into the hemoglobin but partial pressure of any gases is measured if it is dissolved form not in with the connection with the hemoglobin or etc যেটা আমার ব্লাডের dissolved ফর্মে আছে that will form partial pressure right so in the high altitude now the new topic is high altitude কতদূর পর্যন্ত বলেছিলাম আমার মনে পড়ে গেছে so when you are at the highest level or at the peak level like that what will be the difference between the barometric pressure will increase or decrease so barometric pressure if it is atmospheric pressure এখানে তাহলে আবার কমে যাবে but the contents or percentage of oxygen is same that is 21% so in Dalton's law কি বলছে any atmospheric pressure is detected or addition of the different partial pressure of different gases like এখানে nitrogen আছে oxygen আছে carbon dioxide আছে water vapor আছে all the plastic if it is less then there must be decrease or partial pressure of O2 right any confusion of that partial pressure of O2 will fall but not the content or percentage of oxygen will fall this is the basic criteria for the high altitude now what will happen if PO2 is less then what will happen if it is less than 60 right so less than 60 millimeter of Hg then কে স্টিমুলেট হবে if it is less than 60 millimeter of Hg কোন receptor no central chemoreceptor this is only the peripheral chemoreceptor central receptor only sensitive to the H plus ion already explained in the previous class remember all throughout your life carbon dioxide you can say indirectly because carbon dioxide after reaching it connected with water in the CSF and CO2 can cross the blood brain barrier right so any high altitude questions in your exam যদি আসে এই রকম আকার পড়ে সব সময়তেই একটা আমাকে একটু ব্রেনের চিহ্ন করে একটু দিতে হবে মিড ব্রেন পন্স মেডালা এইভাবে যদি আমি আঁকি মিড ব্রেন পন্স অ্যান্ড মেডালা পন্টাইনে দুটো সেন্টার থাকে কি কি নিউমোট্যাক্সিক সেন্টার অ্যান্ড অ্যামনিস্টিক সেন্টার আর এখানে থাকবে ভেন্ট্রাল অ্যান্ড ডর্সাল রেসপিরেটরি গ্রুপ আর এইখানেতে আমার থাকবে সেন্ট্রাল কেমোরিসেপ্টর রাইট অ্যান্ড পেরিফেরাল কেমোরিসেপ্টর আবার কোথায় আছে 811টার কাছে আছে না বাইফার্কেশন অফ দ্য অ্যাওর্টিক carotid artery তাই তো aortic artery কাছে এখানে থাকে aortic body is connected to the vagus nerve right and this one is the glossopharyngeal nerve so these are stimulated it already described in many classes or described if less than 60 millimeter of Hg কি এটা PO2 because these are sensitive for this peripheral receptors chemoreceptors so chemoreceptors are two types one is peripheral that is present number of two that is a aortic body and the carotid body and another is a central chemoreceptor that is present in the medulla right this one this will be stimulated only when the H plus ion will come I am coming H plus ion or CO2 indirectly can influence the chemical chemoreceptor but in case of peripheral chemoreceptor oxygen partial pressure of oxygen is important it is given in the previous সাবলি পরীক্ষাতেও এসেছিল এটা so if we got the partial pressure of O2 less then what will happen কি চাইবো বেসিক্যালি ভেন্টিলেট করতে কি হবে এইবারেতে lungs this is lungs and this is your intercostal space and this is diaphragm right কি হবে if suppose this is your peripheral chemoreceptor PC carotid and aortic is coming from glossopharyngeal and vagus when it sense
গ্লোমাস সেল বলেছিলাম, গ্লোমাস সেল সেন্স করবে, কি সেন্স করবে, যে লেস দেন 60 মিলিমিটার অফ Hg হয়ে গেছে। যেই সেন্স করবে, when it is sense, then it will sense and goes to dorsal and ventral respiratory group to give discharge, discharge, and from there it is the intercostal nerve, and this one is the phrenic nerve for the contraction of those muscles. If these muscles are contracted, then what will happen? Ventilation will increase, oxygen বেরিয়ে ঢুকবে। কেন ঢুকবে? কেন ঢুকবে? Means down, volume increase, তাই তো, volume increase, তাহলে inside pressureless, then oxygen will come out, come into, more oxygen will come inside the lung, or you can say alveoli. So that is called ventilation will increase, immediate effect. But in the same time, carbon dioxide will out, right? If carbon dioxide is out, and suppose CSF connected to the brain, in the CSF also carbon dioxide will fall, because CO2 can cross blood brain barrier, তাই CSF আমার আসতে কোনো অসুবিধা নেই। and then if CO2 plus water কি হচ্ছিল, H2CO3, তাই তো, এগুলো কিন্তু irreversible, and then this will come as a dissociation, H plus and HCO3 minus, and this H plus will stimulate this chemoreceptor. This H plus ion will stimulate the chemoreceptor. সে কি করবে? সে again DRG কে এক্সাইট করে ভেন্টিলেশন বাড়াবার চেষ্টা করবে, কিন্তু করবে পারবে না। কেন? কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে গেছে। তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে গেছে, তুমি কার্বন ডাইঅক্সাইড less CO3, less H plus. So this less amount of H plus cannot, H plus less হয়ে গেছে, that cannot be stimulated, rather it inhibits the chemical chemoreceptor, and so তাহলে কি হবে? And that, so that ventilation will fall. Ventilation fall করলে আমার খারাপ। কেন? আমি এতক্ষণ বেঁচেই আছি ভেন্টিলেশন করার জন্য, তাহলে আমার ভেন্টিলেশন যদি এর কমিয়ে দেয় ডিউ টু কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াশ আউট, then ventilation will be big fall after some time of the ventilation increase. তাহলে দুটো জিনিস হচ্ছে কন্ট্রাডিক্টরি। আমি এদিকে PCO2 কমছে, পেরিফেরাল কেমোরিসেপ্টর আমার less than 60 পেয়েছে, that's why peripheral chemoreceptor will sense through the glossopharyngeal and vagus nerve to the dorsal and ventral group of respiratory group to stimulate the contraction of the muscles through the intercostal nerves and phrenic nerve. Finish. But at the same time, oxygen যখন দিচ্ছি তখন কার্বন ডাইঅক্সাইডও আসবে বাবা। So if carbon dioxide is released out much more due to the greater ventilation, আমি কি করি? উপরে গেলে এরকম শ্বাস দিচ্ছি, সেটা খারাপ। অক্সিজেন পাচ্ছি বলে নিয়ে নিলাম, সেটা খারাপ। খানিকক্ষণ পর করবে। কেন? ড্রাইভ কমে যাবে। কেন ড্রাইভ করবে? কারণ দ্যাট উইল কজিং দ্য রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস, রাইট? পিএইচ আমার H প্লাস আয়ন দেখ কমে গেছে, অ্যালকালোসিস হবে, দ্যাট ইজ কল্ড রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস, and respiratory alkalosis inhibits the chemical chemoreceptor, so that it inhibits dorsal and ventral group of respiratory group, and then it inhibits the contraction of the muscles that was previously contractions was there for the ventilation. Then ventilation will decrease. So ultimately ventilation will decrease. That is the problem. So respiratory drive will fall. Now what to do? That is what acclimatizations, the term has come, acclimatizations. So after the immediate effect, we can increase the ventilation up to 1.6 times. আমি উপরে চলে গেছি, কিছুক্ষণ পরে ইমিডিয়েট ইফেক্ট হচ্ছে, ভেন্টিলেশনকে বাড়িয়ে দিলাম, সে তো বাড়ালাম, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে আমার দেখা গেল যে ভেন্টিলেশন আমার ইফেক্টটা কমে যাচ্ছে। বাট সেটাকে এবার রিপ্লেনিশ করতে আমার 8 থেকে 12 ঘন্টা লাগবে। কে করবে সেটা? কে আসবে এবার? কিডনি আসবে। কিডনির কে আসবে?
ইন্টারক্যালেটেড বি সেলস। তাহলে কোথায় থাকে ইন্টারক্যালেটেড বি সেল? দেখি একবার যাচাই করে। ঠিক বলেছিস, ইন্টারক্যালেটেড বি সেলস, হ্যাঁ, কালেক্টিং ডাক্টস। কালেক্টিং ডাক্টসে দুটো টাইপের সেল থাকে, পড়বি আজকে গিয়ে। ওয়ান প্রিন্সিপাল সেল, অ্যানাদার ইজ ইন্টারক্যালেটেড সেল। Intercalated cells alpha beta, newly it is called alpha beta, previously it was called A and B. It is nowadays it is called intercalated alpha and intercalated beta. Intercalated beta function হচ্ছে যে আমি H প্লাস আয়নকে রিজার্ভ করে দেবো, বাইকার্বনেট আয়নকে আমি ইউরিন দিয়ে বের করে দেবো। বোঝা যাচ্ছে? আমি যদি একটা কিডনি আঁকি, কোথায় গেল ডাস্টার, কই রে, এখানে। So, in short আমি এঁকে দিচ্ছি, একটা গ্লোমেরুলাস আছে, একটা বাউমাস ক্যাপসুলস আছে, হচ্ছে এরকম করে প্রক্সিমাল টিবিউলস ডিসেন্ডিং, হ্যান্ডলিং, কি রে বলছি না রে। দেন দিস ইজ দ্য কালেক্টিং ডাক্টস, কালেক্টিং টিবিউলস, দিস ওয়ান ডিসেন্ডিং করে এইখানে ইউরিন হবে। এইখানকার যে সেল, দি সেলস আর টু টাইপস, ওয়ান ইজ প্রিন্সিপাল সেলস, another is intercalated cells. Intercalated cells are our alpha cells and type of beta cells. You can say only the intercalated cells. If you can say only intercalated cells, or you can say beta intercalated cells. Here key currently to resolve this one. Urine দিবে করে দেবে। So that is the pump. কি পাম্প আছে? একটার হচ্ছে 8+ ATPase পাম্প, মানে এটা প্রোটন টাইপের পাম্প, দ্যাট কজিং H+ ইনটু দ্য ব্লাড। তাহলে আমার যদি এইখানে একটা ব্লাড সার্কুলেশন আঁকি, আমি কিডনি পাশে একটা পুশ দ্য H+ আয়ন ইনটু দিস। এইটা করার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার কেমিক্যাল কেমোরিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করে দেওয়া। At any cost, if you suppress the chemical chemoreceptor, that will be detrimental for us at the high altitude, right? So H+ is the main stimulator, carbon dioxide indirectly stimulator of the central chemoreceptor. It's not chemical chemoreceptor, it is called central chemoreceptor. Central is there. Peripheral chemoreceptors are stimulated by only the partial pressure of oxygen changes. এটা একদম ভাইবাদা একদম জিজ্ঞেস করে কোন কেমোরিসেপ্টর কিভাবে স্টিমুলেটেড হয়। তাহলে পেরিফেরাল কেমোরিসেপ্টর is stimulated by the decrease of partial pressure of oxygen, and chemical chemoreceptor is stimulated by mostly H+ ion, indirectly by carbon dioxide also, কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে H+ আয়নটা আমার আসছিল। So in this case our intercalated cells of collecting ducts of kidney, after the 8 and 10 hours it will form H+ ion push to the blood, and then it will increase ultimately this হয়ে জয়ে যাবে CSF হয়ে, this will activate this chemical central chemoreceptor, that will increase central chemoreceptor by H+ ion. So now the pH of our blood is more or less normalized. Alkalosis ছিল, এখন সেটা H+ এসে normalize হয়েছে। So যে ভেন্টিলেশনটা কমিয়েছিল for the lack of H+ ion, that will again regain, and this regain is mostly around, you can say that is the 6 times. তাহলে প্রথমে যে আমার পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন যখন বেড়েছিল, কমে যাওয়ার জন্য ভেন্টিলেশন বেড়েছিল, তাটা হচ্ছে 1.6 times, but after the kidney come into action, the ventilation is increased by around 6 times. So now you can say I am in better position, আমি এখন ভালো আছি। Then again it will repeat, it will again carbon dioxide wash out will happen, and then again it will stimulate, again it will come. So kidney and this blood brain barrier, his action is going on, and ultimately acclimatization happens. So increase of pulmonary ventilation is one of the important criteria of the acclimated
বলে যা। Acclimatization. Another term is there that is called adaptation. It's called adaptation. Adaptation কি? মনে কর একটা গ্যাংটকে গেছিস, আরো গেছিস ইয়েতে গুরুদম্বার লেগের কাছে, কিছু লোকজন তো আছে। So they are adapted because they are genetically determined characteristics are in your body to adapt themselves to live in the high altitude. That is called adaptation, not acclimatization. Acclimatization কার হবে? আমার ইচ্ছা হলো আমি একটু উড়বো, আমি যদি যাই তাহলে আমার acclimatization হবে, করতে হবে আমাকে। But they are living, they are being born adapted and it is genetically determined. Remember that. এই জন্য শেরপা টেরপাদের নেই না, তারা সব অ্যাডাপ্টেড, দে হ্যাভ জেনেটিক্যালি ডিটারমাইন্ড অ্যাডাপ্টেশন, ইনহেরেন্ট অ্যাডাপ্টেশন অফ কোপ আপ উইথ দিস হাই অল্টিটিউড or changes of partial pressure, ventilation, etc. Whatever it may be, they are adapted. Adapted means genetically determined. Acclimatization is different. Acclimatization is a short term, adaptation is a long term. Long term effect is adaptation and acclimatization is a short term. আমি 8 ঘন্টা 12 ঘন্টা একদিন দুদিনের জন্য যখন যাচ্ছি তখন আমাকে অ্যাক্লিমেটেশনের কথা মাথায় ভাবতে হবে এবং সেটা হবে ফর আওয়ার ফিজিওলজি, ফর আওয়ার বডি ফিজিওলজি। সো অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড অ্যাক্লিমেটাইজেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম অলসো। কোনো এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে আচ্ছা অ্যাডাপ্টেশন, ভেরি ইজি, খুব কঠিন এটা। অ্যাডাপ্টেশন কি না, জেনেটিক্যালি ডিটারমাইন্ড সাম ক্যারেক্টার্স দ্যাট মে বি বিহেভিয়ার, দ্যাট মে বি মরফোলজি, দ্যাট মে বি ফিজিওলজি. This characteristic is genetically determined so that they can adapt it for long duration of time and it is inherited for offspring. তার বাচ্চা হলে সেটা যাবে, তার বাচ্চা হলে তার কাছে যাবে। This is genetically determined. তো শেরপার বাচ্চার মধ্যে তার ইনহেরিটেড থাকবেই। সে যদি এখানে জন্মগ্রহণ করে তাও সে কিন্তু পাহাড়ে উঠতে পারবে বেশি ভালো আমাদের থেকে। So this is important. Now এই যে অ্যাক্লিমেটাইজেশন হলো, কিডনি গেল, আফটার 2 to 3 days কি হবে? কিছু কিছু চেঞ্জেস হয়। কি হয় দেখি, দুই একটা বল দেখি কি হয়। কারণ উই আর ফেসিং আলটিমেটলি কি, hypoxia. So if it is hypoxia, then you already remembered in the our erythropoiesis, that is HIF, that is hypoxia inducible factor. আমি বলেছিলাম 1 alpha 1 beta অনেক কিছু বলেছিলাম। দ্যাট ইজ নাও অবসলিউট শিফট হাইপক্সিয়া ইন্ডিউসিবল ফ্যাক্টর। কি জিনিস সেটা? ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর। কোথায় থাকছে, কোন জিনে থাকছে? দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট প্রক্সিমাল কনভার্টেড টিবিউলসের সেলে, তাই তো? দিস আর দ্য জিন, দিস আর দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড দিস ইজ বেসিক্যালি এ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর। Why it is important? It is important for inducing to increase some genetic activities so that the further acclimatization happens. আমার এখনো পর্যন্ত যা অ্যাক্লিমেটেশনের প্রসেস বলেছি তাতে একটা কথাই বলেছি, দ্যাট ইজ ইনক্রিজ দ্য পালমোনারি ভেন্টিলেশন, আর কিছু বলিনি। নাও hypoxia inducible factor, you know, it increase the synthesis of erythropoietin, that is epogene is there. So it stimulates the epogene and so the RBC level. Number 1. Number 2, it will affect the gene of vascular endothelial growth factor. Vascular endothelial growth factor কেন হলো বাবা? দরকার ছিল। কেন দরকার ছিল? এইবার এখানটা খানিকটা আসি, ওইটা দরকার। তাহলে আমি উপরে চলে গেছি, অনেক উপরে চলে গেছি, 10,000 12,000 মোটামুটি। আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 8 to 10,000 পর্যন্ত হিউম্যান সেফটি ইজ দেয়ার। 18,000 পর থেকে গন্ডগোল শুরু, তারপরেতে কিন্তু মারাত্মক। এনিওয়ে, সো দিস ইজ আ সেলস আর দেয়ার, তাই তো? এইদিকে গেছে। নর্মালি কি হয়, এখান থেকে ওই যে কার্বন ডাইঅক্সাইডে কি করছিলাম, রেসপিরেটরি মেমব্রেন দিয়ে ক্রস করে পার্সিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেনের ডিফারেন্সে অক্সিজেনটা ব্লাডে আসছিল কেন? টু কাম এট দ্য
at the tissue level. Ultimate aim key to calm the oxygen to give the at the level of tissue. এখানে অক্সিজেন দিচ্ছিল, বাট নাও কি হয়েছে, এবার আমার কি হয়েছে না PO2 টা কমে গেছে, পার্সিয়াল প্রেসার অফ O2 কমে গেছে। Same, barometric pressure is less, then partial pressure of O2 must be less. কিছু করার নেই। So if it is less, then amount of oxygen supplied to the tissue will be less. But body জানে যে আমাকে acclimatize করতে হবে। কিভাবে করবে? By the formation or recruitment of the new vessels. That is called angiogenesis. And that's why the vascular and endothelium growth factor will help in the angiogenesis. এখানে চলে এলো। So these new vessels will come to give more oxygen, acclimatizations. কে করছে? Hypoxia inducible factor. It is increasing that way. তাহলে দুটো জিন চলে গেল, একটা ইপোজিনকে স্টিমুলেট করলো আর একটা জিন ফর দ্য ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম গ্রোথ ফ্যাক্টরকে কি করলো, থার্ড জিন। মাইটোকন্ড্রিয়াল জিন। মাইটোকন্ড্রিয়াল জিন দরকার হচ্ছে আমার মাইটোকন্ড্রিয়াতে কি হয়, অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট হয়। তা সেই ট্রান্সপোর্টগুলো যাতে স্মুথলি হয় সেই জন্য সে জেনেটিক্যালি এইটাকে স্টিমুলেট করে দিয়ে অক্সিডেশন প্রসেসকে, অক্সিডেশন ট্রান্সপোর্টকে সে রেগুলাইজ করতে চাইছে ভায়া হাইপক্সিক ইন্ডিউসিবল ফ্যাক্টর। ওই কিন্তু এই জিনকে স্টিমুলেট করছে, নাম্বার 3 জিন। Number 4, glycolytic enzymes যেগুলো গ্লাইকোলাইসিস করে, গ্লাইকোলাইটিক এনজাইমস গ্লাইকোজেনকে যেগুলো ভাঙছে, এনজাইমস মানে প্রোটিন, তাই তো, এনজাইমস মানে প্রোটিন, প্রোটিন মানে তার জিন আছে, সেই জিনকে স্টিমুলেট করছে আবার এই ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর। কেন দাবি করছে? টু ইনক্রিজ দ্য গ্লাইকোলাইসিস সো দ্যাট ইট ইনক্রিজেস কি 2,3-DPG। বোঝা যাচ্ছে না? মাথা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে হুস হুস করে। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হেয়ার? রিল্যাক্স ইউর মাইন্ড, দেন কাম টু লিসেন, আদারওয়াইজ ইট উইল ফেক টোটালি ইউজলেস ক্লাস হয়ে যাবে। দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম অ্যান্ড ইউর ওন পারপাস। Whenever you are at your high altitude, then your partial pressure of O2 is less. If it is less, then your peripheral chemoreceptor will sense that less amount of PCO2. That means if it's less than 60 millimeter of Hg, then only it gives signal or stimulate through their glossopharyngeal and vagus nerve into the dorsal and ventral respiratory group. After that, there's group stimulation, action potential will increase to the increased action potential to the supplied nerves to the intercostal muscle, that is called external intercostal muscles, and also diaphragm to contract that. After the contraction, ventilation will increase, O2 will come out, then CO2 will rush out, relieved. So carbon dioxide will less. If carbon dioxide is less, then H plus ion will be less. If H plus ion is less, then the central chemoreceptor will be inhibited. After this inhibition, the ventilation will be less. If it is less, then the kidney will come up to the action. He will try by their intercalated B cells to the acid-base balance. By through the H plus ATPase pump, H plus is drawn into the drive onto the blood vessels so that pH is maintained at the normal level, as well as this increased level of H plus will stimulate the central chemoreceptors, right? So central chemoreceptor will be stimulated, ventilation will increase. But it will not sufficient for the acclimatizations. This is happens only for the pulmonary ventilation part. Gone. Now kidney will help for their proximal convoluted tubule. One important factor is that the genetic genes transcription factor is there, that is called hypoxia inducible factor. So this factor is connected to the gene of the different gene nucleus and then stimulate the different genes for the different purposes. One of the important is to increase the epogene. In case of hypoxia, we already know the erythropoietin will increase by the help of erythropoietin. And erythropoietin is gene ke na epogene. Epogene ke stimulate korche kon transcription factor na
hypoxia inducible factor. And then this also activates the vascular endothelial growth factor to recruitment of the new vessels around the tissues, because tissues is now hypoxic. Tissues is now called hypoxia. That's why in high altitude, কোন ধরনের hypoxia হবে? Hypoxemia hypoxic. Hypoxemia means হচ্ছে ব্লাডের hypoxia কে বলা হয়। Whenever partial pressure of O2 in the blood is less, that is called hypoxemia. And when the tissue level is come, that is called hypoxia. Right? So this is called another important MCQ, that in high altitude, hypoxemia hypoxic or hypoxia hypoxic. You can say hypoxic hypoxia. Also, that is also recommended. So this gene will happen, and then mitochondrial gene will activate it for the increase the oxygen transport system. Glycolytic enzyme system will increase. To that 2,3-DPG will increase. কি দরকার ছিল একে বাড়াবার? কি দরকার ছিল? Because in the hemoglobin, oxyhemoglobin, তাই তো 2,3-DPG এর কাজ হচ্ছে যে হিমোগ্লোবিনকে কি করা? অক্সিজেনকে সরিয়ে দিয়ে নিজে ঢোকা। That means what? Unloading. This is called unloading of hemoglobin. So this unloading of hemoglobin is essential in case of hypoxic condition. আমার অক্সিজেন চাই। So that was shifted to the right shifted of the oxygen deusation curve. Right? So in this way you have to think. The 2,3-DPG is one of the acclimatations. What do you mean by cellular acclimatizations? এখানে হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে? ওই যে মাইটোকন্ড্রিয়াল এনজাইমস, মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনসকে স্টিমুলেট করছে। কিভাবে? একটা টিস্যুর মধ্যে আমার কাজ করার ক্ষমতা চলে গেছে, অক্সিজেন কম, বাট ইউজ অফ অক্সিজেন ইজ মাচ মোর। কিভাবে? বাই রিক্রুটমেন্ট, বাই মাইটোকন্ড্রিয়াল জিন স্টিমুলেশন। দ্যাট ইজ কল্ড সেলুলার অ্যাক্লিমাটাইজেশনস। তাহলে অ্যাক্লিমাটাইজেশনে কি কি হলো এখনো পর্যন্ত? যে আমার ভেন্টিলেশন বাড়লো, আমার কি বলে আরবিসি বেড়েছে, আমার রিক্রুটমেন্ট হয়েছে, অ্যাঞ্জিওজেনেসিস হয়েছে, আমার 2,3-DPG ইনক্রিজ হয়েছে। আর কি হবে হাইপক্সিয়ার জন্য? হাইপক্সিয়া কজেস দ্য পেরিফেরাল ভেসোডাইলেশন, করে তো। আর কি করে? হাইপক্সিয়া ইন আওয়ার পেরিফেরাল ভেসেলস, ব্রেন, কিডনি, হার্ট, এগুলোতে সব কি করবে? ভেসো ডাইলেশন করবে, এক্সেপ্ট ইন লাং। লাঙে কি করবে? ভেসো কনস্ট্রিকশনস করবে। সো অ্যাক্লিমাটাইজেশনের পার্টসগুলো যদি কখনো আসে পরীক্ষায়, তখন এইভাবে এক্সপ্লেনেশন করতে হবে উইথ ইউর পিকচার। At least we will search whether you have written about the hypoxia inducible factor written or not. আমি খুঁজি এইভাবে, ওটা লিখেছিস মানে এই জিনগুলোকে স্টিমুলেট করে তুই বানিয়ে দিবি। ভেন্টিলেশনকে বাড়িয়েছিস নাকি দেখবো, অ্যাঞ্জিওজেনেসিস কতটা লিখেছিস নাকি দেখবো, 2,3-DPG দ্যাট মিনস ইনক্রিজ গ্লাইকোলাইটিক এনজাইমস লেখা আছে নাকি দেখবো। ফুল মার্কস, কোনো অসুবিধা নেই। দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? ডিফিউশন ক্যাপাসিটি কি হবে? বাড়বে না কমবে? বেড়ে যাবে। ডিফিউশন ক্যাপাসিটি বাড়বে। কেন বাড়বে? অনেকভাবে বলতে পারি সেটা। কেন বাড়বে? আরবিসি বেড়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে হতে পারে। অ্যাঞ্জিওজেনেসিস হচ্ছে, সেখান থেকে বাড়তে পারে। সো মোর ব্লাড, মোর ইয়ে আছে ডিফিউশন, তো ডিফিউশন ক্যাপাসিটি উইল ইনক্রিজ, ডিফিউশন রেট উইল ইনক্রিজ। দেন আর কি আছে? পেরিফেরাল ভেসোডাইলেটেশনস। পেরিফেরাল যত টিস্যু আছে এক্সেপ্ট লাং, সবগুলোতে বেড়ে যাচ্ছে। কি হচ্ছে? ব্লাড ভেসেলস হচ্ছে। এইবারেতে সেই টার্মটার জন্য আসবো অ্যাকুট মাউন্টেন ইলনেস বা সিকনেস। অ্যাকুট মাউন্টেন সিকনেস, আর এটা হচ্ছে ক্রনিক মাউন্টেন সিকনেস, তাই তো? সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাকুট মাউন্টেন সিকনেস? Yes, very good. So if it is happens in acutely, and then two terms is that there is a high altitude cerebral edema, yes, and high altitude pulmonary edema, এটাকে বলা হয় হেস আর হেপ। এইটা যদি কেউ লিখে দেয় তাহলে সে ফুল মার্কস, তার মানে সে বুঝে গেল। কেন হবে? সেরিব্রাল এডিমাটা আগে আসি। একটা ব্রেন আছে, একটা ব্রেনের মধ্যে ভেসেল আছে, সেই ভেসেলটা কি হবে না? ভেসোডাইলেশন হবে।
ভেসোডাইলেশন মানে কি, এটা বড় হয়ে গেছে এইদিকে, তাহলে এটা যদি বড় হয় তাহলে ইনক্রিজ অফ ব্লাড কম হবে না, কম হবে না বেশি হবে, বেশি হবে। তার ফলে ওখানকার হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার হাই হবে, স্টার্লিং ফোর্স। এবারে জ্ঞান ফিল্ডে চলে যেতে হবে। স্টার্লিং ফোর্স আজকে গিয়ে পড়বি, দিট উইল ডিপোজিট ইন দ্য সেরিব্রাল টিস্যু ফ্রম দ্য ব্লাড, fluid will come out from the vessel and deposit into the cerebral tissue, that causing the cerebral edema. Finish. What do you mean by pulmonary edema? কিভাবে করবে pulmonary edema? These are the vessels of pulmonary vessels. পুরো জুড়ে আছে, অ্যালভিওলাকে জুড়ে ছাড়ানো আছে। সো ধর এইটা ভেসো কনস্ট্রিকশন হয়েছে, এটা ভেসো কনস্ট্রিকশন হয়েছে, এটা ভেসো কনস্ট্রিকশন হয়েছে। এইটার ভেসো কনস্ট্রিকশন হয়নি এখনো, ডিউ টু ইজ অ্যাকুট, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকুট মাউন্টেন সিকনেস। সো সাম অফ দ্য ব্লাড ভেসেল ইজ রেস্ট, দিস অল দ্য ব্লাড, সবার ব্লাড এইদিকে আসবে কি না? হ্যাঁ, সবার ব্লাড এদিকে চলে আসবে। So this volume, blood volume will increase, again the hydrostatic pressure will increase, and then for the Starling's law or Starling principles, you can say that the fluid deposit in the space, that is called pulmonary edema. বোঝা যাচ্ছে? So in this way, acute mountain sickness, clinically symptoms কি আসবে? প্রথম আসবে হেডেক, প্রচন্ড হেডেক হবে, আমরা মাঝে মাঝে ফিল করি। সেরিব্রাল এডিমা, পালমোনারি এডিমা অনেকটা লেটে হয়, তার আগে হেডেক, হ্যাঁ, তারপরে একটু কনফিউশন, একটু গা গোলানো, নজিয়া, ভমিটিং, দিস উইল কাম, অ্যাবডোমিনাল ক্র্যাম্প, দিস উইল কাম এজ এ অ্যাকুট মাউন্টেন সিকনেস। তাহলে অ্যাকুট মাউন্টেন সিকনেসে মেন জিনিস আমার হচ্ছে কিছু সিমটমস অ্যান্ড দুটো ইডিমা। একটা হচ্ছে ডিউ টু দ্য পেরিফেরাল ভেসোডাইলেশন, আর একটা হচ্ছে some parts of lungs are connected with the vasoconstricted vessels, some are not vasoconstricted. So the large amount of blood rush into that vessels or those vessels, and that causing the pulmonary edema. And the symptoms, it's dyspnea, respiratory problem, headache, insomnia, as well as unconsciousness last দিকে হয়, and then also nausea, vomiting, abdominal cramp, উপর দিকে উঠতে 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 উঠতে। then if its symptoms appears, treatment কি? treatment হচ্ছে either আমাকে হাইপারবারিক অক্সিজেন or some sorts of descent, একটু নিচে, no, not that, I'm coming. So in this way, this calm is an acute mountain sickness, right? Treatment, ওই যে বলো ট্রিটমেন্ট, ট্রিটমেন্টের মধ্যে এখানে অ্যাসেসমেন্ট বললে ভালো টিচাররা কেটে জিরো দেবে। কেন দেবে আমি আসছি। ম্যাটল এখন ইউজ করা হয় না। So what does it mean? Dexamethasone for the cerebral edema is used, oftenly used for the cerebral edema. Dexamethasone is used, number one. Number two, for the pulmonary hypertension, এর জন্য অনেক সময় দেয়, যেহেতু ভেসোকনস্ট্রিকশন যেগুলো হচ্ছিল সেখানের জন্য নিফেডিপিন দেওয়া হয়, বাট নট ইন কেস অফ অ্যাকুট মাউন্টেন সিকনেস। নিফেডিপিন or calcium channel blocker is used only the chronic mountain syndrome, or it is called Monge's disease. এসছিল তোদের সিনিয়রদের, NGE, Monge's disease is called chronic. What do you mean by chronic mountain sickness? কি জিনিস সেটা? এই তো স্যার গেল অ্যাকুট মাউন্টেন বুঝতেই আমাদের এই হাল, তারপর আবার অ্যাকুট মাউন্টেন, তাই না? বল কি সব বলছেন? কি ক্রনিক কাকে বলে? ক্রনিক মানে হচ্ছে আমার আরবিসি বেড়েছিল আরবিসি, এটা অনেক দিনের কথা, ক্রনিক, তাহলে আরো বেড়েছে, দ্যাট কজিং পলিসাইথেমিয়া, রাইট? তাহলে পলিসাইথেমিয়া যদি হয়, একটা ভেসেলসের মধ্যে আরবিসি ডেন্সিটি যদি বাড়তে থাকে, তাহলে সেখানকার রেজিস্ট্যান্স কি হবে? বাড়বে না কমবে? বাড়বে। কি ফর্মুলা সেটা ছিল? মনে নেই, এরকম কিছু যেটা ছিল। আমার দরকার হচ্ছে এইটা, দিস ইজ কি? হ্যাঁ, viscosity, right? So
ব্লাডের ভিসকোসিটি বাড়বে না কমবে? বাড়বে। তাহলে রেজিস্ট্যান্স বাড়বে। তো রেজিস্ট্যান্স যদি বাড়ে তাহলে ব্লাড ফ্লো বাড়বে না কমবে? কমবে। ব্লাড ফ্লো কমে যাবে। তাহলে এবার আয়, তাহলে কি হলো? ক্রনিকে মেনলি পলিসাইথেমিয়া, ব্লাড ভিসকোসিটি, রেজিস্ট্যান্স সব বেড়ে বুড়ে অবস্থা খারাপ, আলটিমেটলি ব্লাড ফ্লো কম। ব্লাড ফ্লো কম, তাহলে একটা পালমোনারি ভেসেলস আছে, এর মধ্যে দিয়ে ব্লাড ফ্লো কমে গেল, এর মধ্যে দিয়ে ব্লাড ফ্লো কমে গেল এক। নাম্বার টু, ওই যে আগের বার যেটা বলছিলাম যে কিছু কিছু এরিয়া vasoconstricted and some of them are non-vasoconstricted area, so that pulmonary EP had happening in the chronic stage, all throughout the lung will be vasoconstricted, so that the development of pulmonary vascular resistance will be high. So pulmonary vascular resistance will be high, and so that pulmonary hypertension will be high, or you can say pulmonary hypertension development, and so that কি হবে ultimately right sided heart failure, right sided heart failure, and that may come as a coma or death. বোঝা যাচ্ছে? ultimately congestion, right sided congested heart failure in case of chronic mountain sickness. কেন হলো? দুটো রিজন। একটা হচ্ছে due to the RBC productions for long durations, polycythemia, viscosity of blood vessel increase, that's why the formula is there. So the viscosity and resistance is proportionate, so the resistance is high, so the blood flow is less. If blood flow is less, that means vasoconstriction is there, and all the pulmonary vessels are vasoconstricted, so pulmonary vascular resistance will increase, and so pulmonary hypertension will develop, and this pulmonary hypertension develop means ultimately pressure will come into the right heart, right? So right heart failure will be gone, right congestive cardiac failure, coma and death. So in these cases chronic Mongi's disease will be like that. Acute ক্ষেত্রে আমরা কি বললাম? Hes and hef, as well as some symptoms like that headache, insomnia, nausea, vomiting, confusions, etc. Confusion কেন? cerebral edema জন্য। dyspnea কেন? pulmonary edema জন্য। So think at that, like that. You have to thinking that cerebral edema is there, patient may come is a confusion, disoriented, headache. And also remember the first symptom of this cerebral edema patient in acute mountain syndrome is ataxia. এই যে আজকে কাদেরকে পড়াচ্ছিলাম ataxia. So these patients will come as a ataxic gait, or this ataxic movement will be there. So ataxic movement is a fine. একটা পেশেন্ট হাই অল্টিটিউড ছিল, কোনো কারণে সে খারাপ হয়েছে, সে যদি আসে নিচে খুব তাড়াতাড়ি হেলিকপ্টার থেকে, তো দেখা গেল তার ataxic gait and ataxia problem is there. So you can predict that cerebral edema already developed, so that you have to start dexamethasone mainly and hyperbaric oxygen, etc. হয়ে গেছে? And the role of acetazolamide in chronic cases is there to some extent. আগে ব্যবহার করা হতো, এখন ব্যবহার করা হয় না। acetazolamide কিভাবে কাজ করে? It inhibits the carbonic anhydrase enzyme. Not only that, it causing the respiratory alkalosis to the acidosis. It makes the acidosis, metabolic acidosis, to some extent normalize the pH only, nothing else. So acetazolamide is nowadays, it's not so much important, but nifedipine is used mostly in case of these hypertension productions to reduce these hypertensions, because nifedipine is a calcium channel blocker, and you already probably know the calcium channel blockers means কি করবে? dilatation help করবে, vasodilatation. nifedipine calcium channel blockers means vasodilatations. Vasoconstricted vessels ke যেখানে those are the creating the pulmonary hypertension by increasing the pulmonary vascular resistance, so that drug will reduce the pressure as well as hypertension to reduce the load of right heart, and so prevent the right hearted heart failure. বোঝা যাচ্ছে? So in this way, যেভাবে আজকে ক্লাস হলো, পুরো সারা MBBS জুড়ে এইভাবেই ক্লাস হবে। ক্লাস হলেই ভালো, তবে শিখবি না সিম্পল হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা রিলেশনস করে 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 কোরিলেশনস। ডাক্তারিটা কিন্তু তাই, কোরিলেশনস। কোনো কিছু তুই বইয়ে ওটা লেখা আছে, গিয়ে টুক করে গিয়ে অ্যাপ্লাই করে দেবো, তার জন্য ডাক্তারি নয়। ডাক্তারি পড়তে আসে না ওই কারণেই, কারণ ডিপ সামস বেসিক নলেজ, ওই বেসিক নলেজকে কাজে লাগিয়ে ইমপ্লিমেন্টেশনস, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ।
কোনো কোথাও আজ পর্যন্ত, আজকে লাস্ট 1 মাস ধরে প্র্যাকটিস করছি, কোনো বইয়ের জিনিস অ্যাপ্লাই করে কাজ হয়নি। দুটো কাজে অ্যাপ্লাই হচ্ছে, একটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেশনস, কোঅপারেশনস পেশেন্টদের, আর একটা হচ্ছে কি এক্সপিরিয়েন্স, প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স, না এটাতে এটা হয়, এটাতে জানি এটাতে হয়। সো দিস উইল হেল্পফুল, অ্যান্ড অবশ্যই বেস্ট লাইন নলেজ উইল বি মাস্ট। সো দিস ইজ ফ্রম ইউর বেস্ট লাইন নলেজ। আরও কিছু আছে, হাই অল্টিটিউডের ক্লাস নিলে 6 মাস হবে, হাই অল্টিটিউডের ক্লাস হবে। দেন সো হাই অল্টিটিউড ক্লাস, হ্যাঁ সমুদ্রের তলায় চলে যাবো, কি অসুবিধা আছে, চলে যাবো। হ্যাঁ কি হয়েছে? ও হ্যাঁ, তাই আমি বলছি কিছু একটা বলছিস হয়তো, 10 মিনিট আছে। সো ডিপ সি ফিজিওলজি, নিচে দিয়ে চলে আসবে। কি হবে আমার? আমার এখানে 70-60 আছে, এই প্রেশারটা বাড়বে না কমবে? বাড়বে। তাহলে এই প্রেশার বাড়বে, এখানকার প্রেশার সঙ্গে জলের প্রেশার, রাইট? কন্টেন্ট কিন্তু সমান। তার মানে এখানে পার্সেল প্রেশার অফ O2 কি হবে? বাড়বে। পার্সেল প্রেশার অফ নাইট্রোজেন কি হবে? বেড়ে যাবে, সব বেড়ে যাবে। বিপদটা করবে এখানে নাইট্রোজেন। কেন করবে? এইখানে দুটো থিওরি আছে, দুটো ল আছে। একটা আছে হেনরিজ ল, একটা আছে ডাল্টনস ল। অলরেডি ইউ নো দ্য ডাল্টনস ল, that if atmospheric pressure is increased, then if content or concentration or percentages of gases are same, then partial pressure of individual gases must be increased, right? So that's why if partial pressure if atmospheric pressure is increased after the deep sea, then must be partial pressure of oxygen must be increased. Now Henry's law, if partial pressure of any gas is increased, its solubility will increase. The partial pressure of nitrogen if increase, then the solubility of nitrogen as well as oxygen will increase. নাইট্রোজেনটা নিয়ে এই জন্য কেন বলছি, কারণ নাইট্রোজেন আমি যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি 78% নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বেও আমার কিন্তু নাইট্রোজেন নিয়ে কথাবার্তা বলিনি, বিকজ অফ ইস ল্যাক অফ সলিবিলিটি। কিন্তু যখন ওর পার্সিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বাই ডিপ ডাউন, দেন partial pressure of nitrogen will increase, so that the solubility of nitrogen will increase, and solubility mainly depends upon the fatty tissues, mostly attracted by the fatty tissue, or fatty tissue mostly percentage wise is more in neural tissues. So nerve tissue te jeto polyunsaturated fatty acids there, these are attracts the nitrogen, and that's why it is called nitrogen narcosis. But problem is that নাইট্রোজেন নাও হতে পারে, কত ফুট নামছি আর কতটা আমার কমে, দ্যাট ইজ এসেন্সিয়াল। তাহলে এটা মনে রাখ, ইচ অ্যান্ড এভরি 10 মিটার্স ফল, 10 মিটার্স ফল জন্য 1 ATM করে বাড়বে, বা 33 ফিট। তাহলে 10 মিটার বলবি, আর নইলে প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে। আফটার দ্য 120 ফিট, মানে 120 ফুট যাওয়ার তলায় যদি আমি যাই, তাহলে আমার নাইট্রোজেন নার্কোসিস হবে। কি হবে? কতটা নার্কোসিস, যেমন সিমটমস দেয় ঠিক সেরকম হবে। তাহলে 120 ফিট, সাপোজ এইটা হচ্ছে পর্যন্ত কিছু হচ্ছে না, সেরকম নাইট্রোজেন নিয়ে কোনো ব্যাপার নেই। বাট আফটার দ্যাট 120 ফিট, নট মিটার, 120 ফিট যদি আমি নামি বা তার থেকে নিচে, দেন ফার্স্ট যেটা শুরু হবে সেটা হচ্ছে জোভিয়াল ফর্ম। মানে কি হবে? ইউফোরিয়া। হ্যাঁ, কে কে ড্রিঙ্ক করিস? হাত তোল। হ্যাঁ, খাস তো নাকি? না কেউ খাস না? হ্যাঁ, অকেশনাল কে কে আসিস? বলতে পারছিস না কেউ? কে কে হ্যাবিচুয়েটেড আছিস? যে হ্যাবিচুয়েটেড আছিস শুধরে যাও, অকেশনাল আছো চলবে। সো কি আছে, কি হয় সেখানে? ইউফোরিয়া। ও কোনো ব্যাপার না, স্যার কি বলছে কোনো ব্যাপারই না, ও বলুক গা। জোভিয়াল, খুব আনন্দ ফুর্তি করে আছে, মস্তি। যেই আমি 120 থেকে
ড্রাউজি, এবার হাসি ফাসি সব বেরিয়ে গেছে, ড্রাউজি অ্যান্ড মাসেল ইনকোঅর্ডিনেশনস। এই যে আজকে কেউ কেউ আমার ক্লাস করলি, দেন 200 to 250 কি হবে এখানে? প্রায় অলমোস্ট টুপরাস, বলার ক্ষমতা নেই, মোর দ্যান 250 ফিট শেষ। সো দিস ইজ কল্ড নাইট্রোজেন নার্কোসিস। কেন হয়? ডিউ টু দ্য হাই সলিবিলিটি অ্যান্ড হাই কানেকশনস উইথ দ্য ফ্যাটি টিস্যু। কেনই বা সেটা হলো জানা দরকার। তাহলে মাইলিন সিদ একটা, সেইখানে নাইট্রোজেন conductance between these myelin sheath will be reduced, so the neural excitability will be reduced. বোঝা যাচ্ছে? নাইট্রোজেন কি করলো না, নিউরাল যে সিদ আছে তার যে ফ্যাটি টিস্যু আছে সেইখানে অ্যাকুমুলেশনস করলো। ফর দ্যাট রিজন কন্ডাকশনস অফ দ্য মাইলিন সিদ উইল বি রিডিউসড, and if it is reduced the neural excitability will be reduced, so that it is happening. প্রথমে ভাবছিল বিশাল কিছু হয়েছে, তারপরে ড্রাউজি, স্টুপারাস, আনকনসিয়াস, ডেথ। 120 to 200, 200 to 250 and more than 250. That is a established narcotic. So narcotic like means alcohol intoxications. Eta monotic pressure is high, so that our partial pressure of oxygen must be high. If so, then the oxygen toxicity will be more. কি হবে? যে সেলেতে অক্সিজেন লাগে যতটা তার থেকে বেশি সেলে যাবে, and that will cause the mitochondrial ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড দ্য প্রডিউস সুপার অক্সাইডস। তারা কি তৈরি করবে? তারা সুপার অক্সাইডস। তারা কি কি? এই টুর পরে একটা মাইনাস, এই মাইনাস মানে অক্সি রেডিক্যালস, দিজ আর দ্য ফ্রি রেডিক্যালস। হোয়াট ডাজ ইট মিন? ফ্রি রেডিক্যালস থাকা যাবে না আমার শরীরে, দ্যাট উইল ডেট্রিমেন্টাল ফর সেলস, টিস্যু ড্যামেজ করবে। এনি ফিভার অর এনি ভাইরাল এন্ট্রি, এনি ব্যাকটেরিয়াল এন্ট্রি to some extent causing the free radicals. That's why we need some vitamins, minerals, vitamin E যেমন antioxidant, but আমাদের শরীরে যা antioxidant আছে, that is super dismutase, already you know that in biochemistry class, that এটাকে overcome করতে পারবে না, এতটাই level of this will happen, and that will come in the cellular damage and the oxygen toxicity presented as a damage of cells. That means respiratory distress, unconsciousness, seizure, convulsion, bleeding from nose, bleeding from internal hemorrhage, that causing the cellular damage. For that reason, every cell will be damaged by these free radicals. So that is why oxygen toxicity. Carbon dioxide toxicity is very less. কেন? কার্বন ডাইঅক্সাইডের কিছু দেয়ার তো নেই, এখানে যা মেটাবলিজম হচ্ছিল নিচে উপরে তাই নিচেও হচ্ছে। সো কার্বন ডাইঅক্সাইড টক্সিসিটি তখনই হবে যদি আমরা রিব্রিদিং করি, মানে যেটা আমরা ছাড়ছি সেটাকে আবার নিচ্ছি। ইফ ইট ইজ মোর দ্যান 80 millimeter of Hg, that is CO2, that is PCO2, then respiratory central will be suppressed and that will come death. বোঝা যাচ্ছে? So in case of deep sea diving, N2 narcosis, oxygen toxicity and to some extent carbon dioxide toxicity happens, and carbon dioxide toxicity means it is more than 80 millimeter of Hg of partial pressure of carbon dioxide, then only respiratory suppression will have happen. কারণ নর্মাল কত? partial pressure নর্মাল কত ব্লাডে? 45 তো আমার থাকে, নিয়ে আমার 40 থাকে আমার অ্যালভিওলাই, সেখান থেকে 40 কাছাকাছি এসে ব্লাডে আমার ওটা ইকুইলিব্রিয়ামে যায়। সো partial pressure of O2 মোটামুটি ব্লাডে 95 to 97 and carbon dioxide is 40. So if it is 40 then down 80, that is double. So that it causing the কি করবে? এটা কি করবে? যদি CO2 বেড়ে যায় অ্যালকালোসিস না কি করবে? অ্যাসিডোসিস করবে। That is mostly the respiratory acidosis. So in that case, in this finish my deep sea diving, তারপরে the prevention আছে, decompression sickness আছে, আর কি আছে? আর কিছু আছে? এইগুলো আছে, নেক্সট ক্লাসে হবে। ওকে, এডুকেশন। সো অ্যাকুট মাউন্টেন আজকে পুরোটাই। Thank you very much. This being my class. Okay. Arterial blood
gas analysis report or a machines are generally used to determine the pH of the body, electrolytes of the body, partial carbon dioxide pressure, and also anion gaps. On the basis of this laboratory findings, we are diagnosed here several diseases, and this is very important as per your university exam, because up to this what we are studied, we studied a conventional type of studies. That means if you know the knowledge of acid base analysis, if you know the knowledge of partial carbon dioxide pressure, partial bicarbonate pressure, level of partial bicarbonates in the body, then how will you diagnose a disease? So today I will ask to all of you the questions, and this is just only a discussion. So you all participate with your knowledge. I will discuss here the case. Okay, not to teach you everything. We discuss the case on the basis of laboratory findings, on the basis of symptoms. I think you all of you participate and all of you give the right answer and understand the case, because this case asked in your exams also. Now pattern is changed. You already know your pattern is changed. In the next year, before this year, the question is asked in different patterns. The examiner asks 15 number case studies first. Okay, from different topics, either it from carbohydrate metabolism or different metabolism. Then it asks general question, theoretical questions, which is comes from your syllabus. But if you know the case study in detail, then you will get an appropriate mark. Okay? All of you discuss, all of you understand, all of you make the feasible answer of every question. Give the appropriate answer and we discuss one by one. Okay? So this is your first case. This is your first case. All of you write this case in your copy also, because it is important. So this is the first case in which a 60-year man was brought to a hospital in semi-conscious state. In semi-conscious state, the patient displayed a typical hyperventilatory breathing pattern with a Swedish order of breath. His pulse was feeble and BP was low. Blood gas analysis and other laboratory investigation were performed. The result obtained were as follows. Blood pH is 7.1, plasma is 11, partial carbon dioxide pressure is 38 mm per Hg, and blood glucose is 550 mm per Hg, 550 milligram per deciliter. And in this laboratory findings, the urine test is positive for Benedict and Rutra's test. Make interpretation the case and make probable diagnosis. Okay? So my question is that, what kind of case is that? Anybody just raise your hands. This is a co-friendly classes. I am not interrogate you. You just give the answer according to your basic knowledge of the theory, because a acid base balance topic is over. Raise your hands from moral of the class. Who get the better answer? Yes, second. You tell the answer. Just before you t-shirt. Third row, second student. Third row, fourth row, second student. Yes. Give the answer. Speak loudly. Very good. It is a cases of diabetic ketoacidosis. How will you assume this is diabetic ketoacidosis? कैसे पता कर रहे हो? Yes, this is Benedict and Rutra's test. Both are positive. Benedict test generally do for reducing sugar. Okay? And Rutra's test for ketone bodies. But you understand here, why Benedict test is positive? Because the random blood sugar is very high.
If the random blood sugar is very high, this comes into urine. Why? Because it crosses the renal threshold value. It crosses the renal threshold value of the blood glucose. How much renal threshold value? 180 mg per dl. 180 mg per dl. If the value crosses this barrier, then it comes in the urine, and it is untreatable diabetes mellitus case. Okay, so this is generally a case of metabolic acidosis. Generally a case of metabolic acidosis, because if you see their blood glucose are positive, blood glucose are high, and ketone bodies also appear in the urine. Why ketone bodies appear in the urine? Because body not utilize glucose for the source of energy. Then body needs secondary sources. What secondary sources? They utilize fat in excess amount. Their beta oxidation process is high. So what happens? There is acetyl-CoA is formed continuously. If the acetyl-CoA is continuously formed, they make more and more condensation reactions, and it form ketone bodies. Okay? If the ketonemia is here, then ketonuria is generally happen, and these cases are ketosis. And due to ketone bodies, they also change the pH. If you want to see this is the case of metabolic acidosis, how it is happen, blood pH is 7.1. But here both tests are positive. First thing. Second thing, why there is rhythmic respiration? Rhythmic respiration. There is hyperventilatory breathing. Hyperventilatory breathing means what? You will see the partial carbon dioxide pressure is 38 mg per dl. That means body compensate these condition by breathing. That's why patient feel hyperventilation. Hyperventilation means what? Anyone can tell? Speedy breathing. Speedy breathing. Understand? So to maintain the compensation between partial carbon dioxide and partial oxygen, patient compensatory hyperventilation breathing are occur. Okay? And here plasma HCO3 level is also low from the reference range. Okay? So this is non-respiratory acidosis. It is non-respiratory acidosis because their partial HCO3 level is also low. Okay? So all of you understand this case? All of you understand this case? Why there is sooty disorder of the breath? Anybody can give the answer? From all students, be alert. Raise your hands. Give the answer of this question. Why there is sooty disorder of breath? Raise your hands. You are from last one. Stand up, give the answer. Yes. तुम्हारे पीछे कोई नहीं है. Give the answer. Give answer. Why there is sooty breathing? There is a one important symptoms of diabetic ketoacidosis patient is called Kussmaul breathing. Kussmaul breathing. Yes, you. Very good. There is acetone is present because acetone is a volatile component. It is exhaled in the air during respiration process. Okay? That's why patient having sooty order of breath. So this is the case of diabetic ketoacidosis which may ask in your exam. Okay? Now, second case. Any queries from this case? Because there is so much questions is asking. I will ask only one question. Make interpret the case and make probable diagnosis. If will I will ask why there is semi-conscious state. Huh? Speak loudly.
because there is ketone body in excess and ketone body toxicity occur. They can cross the blood-brain barrier. Blood-brain barrier level of the ketone bodies, and the brain utilizes the ketone bodies. That's why it is become conscious state. And it is lethargic also because the body not having glucose as a primary source of energy. Body not utilize that. So this is the case. Now it is a generally case of metabolic acidosis. Diabetic ketoacidosis is a basic case of metabolic acidosis. Okay? Understand? All of you understand this case? Now move on to second case. Case 2. A 15-year-old man was admitted to the hospital with a complaint of persistent vomiting. On examination, he was found dehydrated and his respiration was shallow. Shallow means deep breathing. Okay? He gave a past history of dyspepsia. What is the meaning of dyspepsia? That is indigestion, constipation, fullness of the abdomen. Okay, these all are the symptoms of the body. Patient feel dyspepsia. The result of laboratory investigation are as follows. Blood pH is 7.72. Plasma SCO3 level is 45. Partial carbon dioxide pressure is 60 mmHg, which is quite better. Sodium and potassium level is also low. There is hyponatremia. Okay, hyponatremia condition, low level of the sodium, and potassium level is also low. Now make interpretation the case and make probable diagnosis. Who can give the answer of this question? Just raise your hands. Give answer confidently. Bolo. Huh? How will you conduct? This is metabolic acidosis, alkalosis. Huh? Definitely it is the cases of metabolic alkalosis. How can you make this? By the level of the pH. pH is going to move forward from 7 to 15. That means towards alkalosis condition. First one. And the level of plasma SCO3 carbonates level is also high. That means it is the cases of metabolic alkalosis. Sit down. Metabolic alkalosis. Okay? Metabolic alkalosis. Why the level of this partial carbon dioxide is high? Yes. It is compensatory hypoventilation condition. PCO2 ventilation retention of carbon dioxide. Now you will see the sodium level is also low. Why? Because in the vomiting condition, body loss fluid in excess amount. Due to this, body losses electrolyte also. You will see the patient who are suffer from diarrhea, vomiting. The physician generally suggest electrolytes. Okay, oral rehydration solution, ORS solution to such kind of patient.
Okay, so what is happening in the case? There is persistent vomiting, and due to persistent vomiting, there is a loss of sodium. For this condition, body needs reabsorption, kidney reabsorption, matlab kidney reabsorption of the sodium in more amount for maintain the level of sodium. Okay, how it is maintained? If it is going for reabsorption, renal reabsorption process, they maintain by the H ions, by the exchange of H ions, okay, and K plus ions. So for to maintain Na, so due to this, if the body excrete more H plus and K plus ions, what happen? The urine become acidic despite of alkalosis. अब K से आपका alkalosis का, K से आपका basicity का, लेकिन यूरिन कैसी आ रही है? एसिडिक. क्यों आ रही है? Because body exchange the level of sodium with potassium and H plus ions. Body exchange means body excrete more H plus ions and K plus ions to maintain and retain the level of sodium, hyponatremia condition. Okay, this is the clear case of metabolic alkalosis. Understand? It is a clear case of metabolic alkalosis. Now third case. Case third. A young man was brought to the casualty ward after he had met with a road accident that caused injury to his chest wall. Okay? And these are the reports. Blood pH is 7.2, plasma SO3 level is 26, and partial carbon dioxide pressure is 60 mmHg. Can you tell me the cases? What kind of case is that? Huh? Last one. कुछ तो है. अभी ये एसिड बेस का डिसऑर्डर है तो कुछ तो होगा. तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो. इट इज एसिडोसिस, एल्कोलोसिस, बट यू विल सी देयर इज लो पीएच एंड हाई पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड. लो पीएच and high partial carbon dioxide. That means it is the clear of respiratory acidosis. What is that? Respiratory acidosis. Clear case of respiratory acidosis. Okay. And you will see. Yes? Any confusion? बोलिए. Metabolic? No. No. I will tell you why. Because the partial carbon dioxide pressure is normal. Okay. Normal means what? It's maintained 60 mm per Hg. That's mean respiration take more partial carbon dioxide. It going for normal respiration acidosis process because pH level is low. pH level is low and there is high partial carbon dioxide parameter is high. That's why it will clear a case of respiratory acidosis. And here what you see, there is no exchange of bicarbonates also. There is no exchange of plasma SCO3 because these also having normal levels. So this is not the cases of metabolic acidosis. If there is metabolic acidosis, the level of this plasma SCO3 level is also low. Okay, so that's why it is a cases of clearly a case of
respiratory acidosis. Okay? All of you write this case. सबने लिख लिया? Now fourth one. Fourth case. This is very important case. Fourth case. Read it and tell the case. A medical student volunteer a sample of arterial blood for a hematology experiments in the physiology lab. The tutor takes some time to explain the procedure to the class, and during this time, students become increasingly anxious and starting complain of tingling and numbness in the finger and toe while the blood was being drawn. The result of the report are as follows: blood pH 7.5, plasma 24, which is normal SCO3 level, and partial carbon dioxide is 25, which is low. Now you will tell me the cases. Respiratory alkalosis. Respiratory alkalosis. Why the patient feel anxious? Who will give the answer of this question? Patient, why the student feel anxious? You tell. Speak loudly. Partial carbon dioxide is low. It is not. What do you give the answer? एक minute. Yes. Tell. Sir, because the subject is being his blood is being drawn out. That's why he is facing symptoms of mental stress and anxiety. No. Anxious, hyperventilation. If there is hyperventilation, listen. First, if there is continuously blood drawn for a experiment, okay. If patient having anxious, there is low level of partial carbon dioxide in the body, then it's go for hyperventilation process. If there is hyperventilation process, their breathing is increasing, rapid breathing occur, and their rapid breathing occur, the patient become anxious. Okay. So the question is that why, due to low level of partial carbon dioxide, there is anxiety. Low pH because is induced it induces no compensation. There is no compensation for this. Compensation means what? Body compensate with other things, and there is no compensation finished for a short duration of time, because subject medical student is anxious for a short duration of time. So there is no compensation. That's why patient yes. And why there is tingling? Simply tingling is due to because there is low decline level of calcium, student feel tingling and numbness. Okay, that is only the reason the subject feel
tickling and numbness. So this is the case of respiratory alkalosis. Now very important case again comes, and this is your last case from this acid base disorder. You understand all these things. This is the last case. All of you seen and give the answer. A young lady who had consumed a large dose of aspirin in a suicide attempts was admitted to the hospital. The AVG reports are following finding. Blood reports 7.5, plasma SCO3 is 16, anion gap is 26 milliequilibrium per liter. Now student, give the answer of the question. I will ask to all of you, what is anion gap? What is anion gap? You, both the students. I stand up. Tell me what is anion gap. Yes. What is anion gap? You don't know? Anybody else from the class? What is anion gap? What is anion gap? Yes, difference between anion and cation. Sit down. Student, it is all the things are very important. Okay. So anion gap is what? It is the total concentration of electrolyte in the ECF. ECF, extracellular fluids. It is always to maintain electrical neutrality. Why it is important? To maintain electrical neutrality. Okay. So anion gap is basically defined as difference between the sums of concentration. Difference between the sums of concentration of measured anions, that is calcium and SCO3. Measured anions is known as anion gaps. Okay. These anion gaps represent unmeasured anions in the plasma. Sum of concentration of will you calculate it? Minus this is the formula. This anion gap is 50 equilibrium per liter. This is anion gap. Okay, and for normal healthy individuals, it is 12 to 18 milliequilibrium per liter. 12 to 18 equilibrium per liter for normal healthy individuals. So in this case, what will you see? The anion gap is more. Anion gap is more. You definitely see in this there. Okay. From blood pH,
Yes, from high pH and low pH levels, it indicates respiratory alkalosis. It indicates respiratory alkalosis, but there is high anion gap which increases. It's to be called metabolic acidosis. So this is the clear case of a mixed acid-base disorder, which we call respiratory alkalosis and metabolic acidosis. Respiratory alkalosis and metabolic acidosis. Clear case of respiratory alkalosis and metabolic acidosis. Actually, this is the case of salicylates poisoning because patient induces aspirin, and this is the salicylate poisoning. If the salicylate poisoning is in low amount, this causes respiratory alkalosis. If the salicylates more in excess amounts, these salicylates accumulates in the body and it causes metabolic acidosis. By the C of anion gap, the normal level of anion gap is how much? 12 to 18 milliequilibrium per liter. But here in this case, the anion gap is more. So this is the clear case of mixed acid-base disorder in which respiratory alkalosis are also there and metabolic acidosis are also there, and you also write there this is the case of salicylates poisoning. This is the case of salicylates poisoning. Okay? I think you well understand all these cases. If the question is asked in your exam, you easily write all these answer. सब लोग आंसर लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? टेल मी यस और नो. खाना नहीं खाया? वेरी गुड. अभी देखो केस फर्स्ट से पूरा देखते हैं, रिवाइज करते हैं एक बार. दिस इज द क्लियर केस ऑफ व्हाट? नो, metabolic acidosis, because we are discussing here ABG cases, arterial blood gas analysis. Student, this is very important. When you are going for clinical postings in the trauma center, first the major test for knowing the condition of the patient generally suggest which test? ABG, arterial blood gas analysis, in which you will see the partial carbon dioxide pressure, partial oxygen pressure, blood pH, and all the level of sodium and potassium also. Okay? So this is the case of DK. I easily tell you. So the next question is, how will you identify it? You will easily identify it because there is Benedict test and Rothra's test. Both are positive. This is the first important symptoms for such patient. Okay? And second one is, there is low level of plasma SCO3. Okay, plasma SCO3 low level, that is metabolic acidosis case. Now second case, this is the case of metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis, very good. The low level of sodium is to be called? Low level of sodium is to be called hyponatremia. Okay, there is hyponatremia occur. This is the case of respiratory alkalosis. Okay, this is the case of respiratory acidosis. Alkalosis. ठीक है. And this is the mixed case in which both the conditions are occur. Okay. And what is anion gap? I think anion gap, you understand, it is the difference between the anions. You easily give the definition of that. Now, with this diagram, we easily understand all the condition. That is very important. Arterial pH. Arterial pH, normal level of the pH is how much? 7 point. Yes. If it is decreased, there is acidemia. If it is increased, there is alkalemia. Okay. Now you identify two conditions. There is
either patient is in acidemia, either in alkalosis. Okay. Now partial carbon dioxide pressure is high and bicarbonate level is low, SC3 level is low and partial carbon dioxide level is high, then these conditions referred as respiratory acidosis. Respiratory acidosis. अगर यही केस एग्जाम में आएगा ना तब आपको समझ में आएगा. यही केस डायरेक्टली एग्जाम में जब आ जाएंगे ना सामने तब आप कहेंगे यार सर ने पढ़ाया था हमने लिख नहीं पाया. क्यों? क्योंकि सीरियस नहीं बैठे यहां पे. This is metabolic acidosis by SCO3 levels. By SCO3 levels, what will you diagnose? It is metabolic. By partial carbon dioxide, it is respiratory. Both the conditions are their partial carbon dioxide level is low, it is respiratory alkalosis. If there is high level of SCO3, that is metabolic alkalosis. Simple? Understand? Okay. Now this is high anion gap metabolic acidosis, in which these are the cases of poisoning in which you easily identify high anion gap. And for this mnemonics, you understand gold mark. Gold mark. That is, if you are having glycol poisoning, then there is high anion gap. There is high anion gap. So understand, if somebody is taking poisoning, how the physician identified? By the level of anion gap. If there is acute increase of in the anion gap, acute decrease in the anion gap, then easily identified. This is the clear case of poisoning. Understand? Mnemonics is gold mark, glycol, oxyproline, lactate, delactate, methanol, aspirin, renal failure and ketoacidosis. All these are responsible for high anion gap. You know high anion gap, you know anion gap because I already described here the anion gap. Okay? Understand? So all these are the substance which causes anion gap, and this is a metabolic acidosis in which some symptoms are there, cosmol respiration there is headache, many other symptoms comes in the body if they are acidic. So in general way, if a person having more acid in the body, it is harmful. If there is acidic pH of the body, this is harmful. Alkalosis is quite better. Okay? All of you write this. Now you will see acid base disorder. With this slide you understand, in the case of metabolic acidosis, pH is low because it is less than 7. H plus ions concentration is more. Primary disturbance, low level of SCO3 and low response of partial carbon dioxide. In the case of metabolic acidosis. In metabolic alkalosis, pH is high. In respiratory acidosis, pH is low, partial carbon dioxide is high, SCO3 level is high. Okay? If this SCO3 level is high, then it is a clear case of metabolic alkalosis. Okay? Respiratory alkalosis, low level of SCO3, low level of partial carbon dioxide. With this chart you identified all the cases, and I think you all understand all this case. क्लियर हुआ सभी को? समझ में आया? एग्जाम में आएगा तो लिख पाएंगे? लिख लेंगे? देखते हैं.